Well, Mr. Vincenzo couldn't unfortunately be here. I'm sure we would all like to extend our gratitude towards him for that warm welcome. With that, I would like to next introduce our guest of honor to deliver his special remarks, Mr. Mohammad Ashikur Rahman, Director, SME and Special Program Department, Bangladesh Bank. He has been with the department for the last 24 years and has been instrumental in its remarkable journey in transforming the SME landscape of Bangladesh. Could we please have a round of applause? Well, thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to welcome you here on behalf of Bangladesh Bank and SME Department. It's really my great pleasure and honor to join you here today and witnesses the official launch of the Smart Business Process platform, which is jointly organized by the a2i, UNDESA and Light Castle. I express my gratitude to the organizers for inviting me as guest of honor. I am delighted to know that the project is being implemented with a view to ensure the enhanced access to finance to the CME sectors. As part of this entire process, we are here to witness and celebrate the launching of the Smart Business Profile platform. Dear audience, a regulatory sandbox is a way for the government and the stakeholders to safely conduct the trial and evaluation of the digital technologies in a controlled environment, leading to a informed policy changes. Through this said regulatory sandbox, all relevant business identifications documentation would be aggregated in a centralized platform to ensure a time efficient and smooth process when acquiring the capital. I do believe that once the platform is fully operational, it will be a great resource to be shared by all stakeholders, and it will facilitate evidence-based decision making and adaptive deployment of the technologies in the pursuit of digital Bangladesh. Ladies and gentlemen, 14 years ago, Bangladesh Bank has established the SME and Special Programs Department to support the sustainable development of the overall CMSME sector. From the very beginning, Bangladesh Bank has given the highest priority to ensure the supportive policies for CMSMEs to access to finance and to expedite the development of the sector. With the view to creating a vibrant CMSME sector, Bangladesh Bank has undertaken various innovative and initiatives to strengthen the SME sector, providing easy access to finance and adopted some strategies in connection, such as to create a sustainable and effective institutional system for actually enhancing the access to finance. Currently Bangladesh Bank has more than 16 schemes amounting to 46,000 crore for the SME sectors as a refinance scheme, and we are providing this fund to the SMEs through the banks and financial institutions. And we have declared the priority sectors. We have identified, as per the industrial policy of Bangladesh government, we have identified the 6 priority sector, high priority sector, and 13 priority sector for the SMEs. And we believe that with this funding to these priority sectors, they need actually different type of funding and other different type of technological and other supports. And with this platform and sandbox, we can actually design the required policy support or other support that can be actually provided to the entrepreneurs. And I believe this platform would support to identify this sort of actually requirements. Dear audience, the data authenticity is very much important nowadays, and you are aware that the rise of digital technologies, as they are scale up to be increasingly sophisticated and more pervasive, also present a new risk for amplifies the threats to the government and the users, such as data breaches, digital fraud, privacy and cyber security risk. In addition, for successful implementation of this platform, data are the key in the whole cycle of the process.
including data conceptualization, operation, evaluation, and exit. And that's why timely, reliable, and quality and disaggregated data and appropriate data governance and data validation are the primary measures actually we need to taken care of. So we would like to suggest that while actually during this piloting, this type of data validation and data authentication should also be actually properly taken care of. And I would also like to actually address that our entrepreneurs, they have actually a lot of scope. We have a lot of scope for capacity building of our entrepreneurs, particularly in the aspect of digitalization and for their new market exploration, whether it is being export of their products or the different quality or the product diversification. So we would like to believe that this type of sandbox can actually identify the requirements for different sectors. For example, we don't know actually how many entrepreneurs are there in agro-processing sector, or how many entrepreneurs are there in jute processing or the leather processing sector. So if we have this platform can actually serve with those type of data as well as their traditional business identification data, so that would be actually help us to policy framing for those actually particular group of different specialized or the different areas, actually our priority sectors. So indeed, this effective introduction of this smart business profile platform, this platform which actually we are going to introduce today, and the experiment would address policy or regulatory gaps, while actually striking balance between policy and regulatory constraints and the promotion of technology-driven innovations. This would in turn help achieving optimal contribution to the sustainable development. In closing, let me express my sincere thanks to the teams from A2i, UNDESA, Light Castle Partners for embarking on this journey, as well as everyone who has worked devotedly to make the launch of the Smart Business Profile platform possible. I wish you very successful in this venture. Ladies and gentlemen, finally, I sincerely thank you for your patience, hearing, and attention. Thank you very much. Thank you, Mr. Ashikur Rahman, for that insightful, forward-looking, and optimistic speech. Now, with the event formally opened and all the guests welcome, we can move on to our first session, which is a keynote presentation. The objective of this presentation is to walk you all through the need for establishing a regulatory sandbox here in Bangladesh. It aims to capture the timeline of events leading up to this launch, delve into the opportunities and also the challenges faced when materializing this concept into reality. To give the presentation, I would now like to invite Mr. Bijon Islam, co-founder and CEO of Light Castle Partners. Over the last 10 years, Mr. Bijon Islam has led the company in engagements across 1,500 SMEs and startups and 50+ accelerator programs in multiple industries, including technology, agriculture, health, energy, and manufacturing. I would like to kindly invite him back onto the stage. Thank you, Wasima. Good afternoon, everyone. I'm just checking that thank you to our guest of honor, Muhammad Ashikur Rahman, sir. Thank you for coming here and giving us time. And I'm really excited to get this particular project started. I mean, we have been discussing for almost a year. I've met a lot of you during different focus group discussions, events, and finally, I think we are on the kind of like the tip of the iceberg to get something done, right? But I just wanted to provide a bit of a background on how this happened and what can we look as we go into the future as well, right? Okay, I'll just speak from here. Let me see if it's working. Oh, perfect. You know, the clicker always stops working when I present as well, right? So I don't want to, two indicators is that SMEs are a large part of our ecosystem, right? 2 out of every 3 employment are created by SMEs, right? But if you have look at the GDP contribution, it's one of the lowest in the region, which is 25%, right?
So that means there is a lot of untapped potential that can happen, right? One of the ways in which we can do that is smoothing out access to markets and access to capital, right? These are easier said than done. I think we originally discussed a lot of ideas, but I think we start tackling by small problems first, and we decided maybe we start with tackling access to finance, right? And in time, possibly we will also tackle access to markets, right? So that's, we kind of started. But when you try to tackle such a problem, often you can't do it with the mainstream market, right? So the idea we propose that instead of trying to go after the whole market, which is difficult, complex, and there is also certain regulation that needs to take place, why don't you do a little experiment, right? And in experimenting in finance is often done in a sandbox, right? The analogy is that within a sandbox, you can build castles and do everything when you're playing on the ground, right? So something similar to that. A small sandbox where we can experiment with a few players and see if this particular solution works or not. So that was kind of like the starting point. I don't know if this is still working. Can you click on the slides for one moment? Oh, perfect. So that's where it kind of like started, right? But I mean, this idea, figuring this out, we did not do this on our own, right? I think the whole ecosystem came together, right? Starting this journey on like 2022, when we started this virtually, right? We soon felt that did not give us the best ideas, right? We needed to come in physically, discuss, do brainstorming, get our hands dirty on a whiteboard to do this, right? So we had a series of workshops physically, and then we had a series of kind of deep dives, right? So a common workshop for everything, but then we had a deep dive on access to finance, access to market, figuring out the sandbox concept, and then, of course, we most recently had kind of like a small validation workshop to the pilot launch, right? Throughout the journey, we have been grateful to have received your support by attending these workshops, right? Giving your valuable time. And yeah, so it's just kind of culminating back here, right? So we kind of chose, as I said, access to finance, right? And there were this very interesting idea that how do you streamline the central KYC process, right? And how do you have a kind of a credit database, right? We know in a lot of the cases, the challenges that we see for MSMEs, right? The structure of getting access to capital, especially from financial institutions, right? It's often difficult, it takes more time, and the verification they need to go through is also complicated, right? We figured that if we can design something that makes this process simpler, right? Reduces the MSMEs' time to get the capital and also makes it easier for financial institutions to invest, right? And this also gives them a distribution of their financial services portfolio. At the same time, that would also mean we need to figure out the ways we can reduce their risk, right? That's why I think we kind of started with this idea, having kind of like a smart business kind of platform where if a particular MSME is registered and all the information are in this particular system, any financial institutions can log into it, or they can just use an API of their core banking software and call all this information on this MSME. But using that, the time they need to kind of give access to capital would get significantly reduced, right? So that was kind of like the whole concept, right? Easier said than done. I mean, when we started talking about this, we figured out it's going to take a bit of time, but finally we came up with this structure, right? Along working with the fantastic a2i team and working with the UNDESA team as well. So we're trying to figure out a system where we get the CMSA owner registered in a system. And initially, we kind of start with their regulatory requirements, right? Like, what are the basic regulatory documents they need to pick? So that means the TIN certificate, their certificate of incorporation, their trade licenses, things like that. And this gets uploaded kind of like we call it the business locker here, right? At the same time, a unique business identification, or we call it smart business identification number that gets deployed, right? And then we have the documentation of regulations, and we have a unique identifier for that SME, which is good, but we also don't have any transaction information, right? That's the missing piece. Without things like transaction information, right, the financial institutions won't be able to give out credit, right? So here we also are talking with a few fintech companies, right? One of them is Sheba XYZ, the other one is ShopUp, the other one is Patao, and I think all three, fortunately, would be here today, presenting their case studies here, so we can see how they do this innovatively, right? And we figured if through their systems, they can provide information regarding geolocation of that particular SME. If through their system, they can provide a way to map out different transactions or financial information that these SMEs are going through,
that would enrich the information on the business locker, right? Once we have this transaction information, and once we have verifiable information on the trade regulatory aspect, I think then this business locker, different financial institutions can have access to it, right? And then they do not necessarily have to come out of their core banking software to do this, right? They have their actual systems and everything in place, and they can kind of do that and get this information directly. And that would, our proposition is that would hopefully reduce the credit, right? So this is kind of like figuring that out from the kind of the supply and demand side, right? But we see another problem in the supply side, right? I don't know exactly what happened. Do you know what happened? So one of the other challenges we felt on the supply side is that, yes, it's a digital system, right? Yeah. And MSMEs might not have enough capability to do this on their own, right? And that's why we, I think, invited SME Foundation to become a partner on this initiative as well, right? Because SMEs will have to register on the platform, right? They also have to get ready, and we also needed to reach the right kind of MSMEs, right? So that would require things like capacity building, things like training, making sure they're getting used to this particular system, right? And also the value of giving out their information, because MSMEs might not be as open with their information as you would like, right? They might have different kind of fear factors. Like, I don't want to give this information on a open platform. I mean, the simplest fear factor was, what if suddenly the tax authorities start digging into my information, right? So you have to be careful. You have to smoothen this out, right? It's for this to work, right? There are issues with data sensitivity, things like as well. I think that was also mentioned in Sar's speech. So I think for that, I think we also invited SME Foundation to be part of the initiative. I think they have agreed to do that. And they will help us figuring out this MSMEs into the business locker. So yes, so MSME readiness, they will work on that. And then we have fintech platforms. And then lastly, we'll have financial institutions like MFIs and banks who needs to come in, possibly integrate their core banking system with this particular initiative through APIs and get things done, right? There are, of course, challenges that we need to take care as we go through this pilot. One is, of course, the even the demand side, willingness to participate, right? Whether even SMEs and financial institutions are willing to participate in this. Initially, we have gotten some good responses from both sides. Both MSMEs and financial institutions are willing to partner on this. So we are happy. And then, of course, we'll have the fintech players supporting us as well. Technological capability of the MSMEs, which I have already discussed, right? Data authenticity verification, I think this was also mentioned by Sar as well. I mean, you input any data, right? But if they're not authenticated, verified, it does not make any sense, right? And which is particularly tricky because a lot of the time, these MSMEs maintain cash books. They are not always used to do accounting system through actual transaction in banks, right? So we'll have to figure a way around that as well, right? We have some ideas how we can involve things like the digital wallets to do it, but we'll hear more that once we have the kind of like the sessions from the fintech or embedded finance players here, right? And yeah, and again, there's a bit of an issue with figuring out that this doesn't necessarily need to be an additional ID the MSMEs need to take. We have to be very careful on the kind of like the branding itself, right? So they do not view this as an extra regulatory requirement to get another loan, because then, it's just like a hassle that comes through, right? I don't know. I'll just skip if you just go to that slide, right? So that was kind of like the launch of the whole system, right? The last point was that often as we look for more digital-ready MSMEs, we might miss out on MSMEs who are not as digital-ready, right? So there is a factor that possibly we are working with MSMEs who are more technologically advanced, people who can use smartphones, laptops, right? But then there's an inclusive factor that comes in. Are we leaving people behind who are not on that, right? So we understand as a pilot, possibly we can't accommodate everyone, but we'll try our best. And then I think we'll also have SME Foundation there to guide us how exactly we deal with this inclusivity factor as well. Next slide. So what we're doing is that at the start of the pilot, we are setting up very strict KPIs that what exactly the success of the pilot looks like, right? So that's something that we're going to define out, right? We want to have an inclusive and diverse sample of CMSMEs. We can collect data, right? So if we start with 100, we want to make sure that we have a strong geographical diversification and also types of MSMEs, and also have equal representations from different groups, so that we can say, okay,
pilot works well within this group, and maybe these groups, there are some additional challenges we need to overcome, right? So that comes in terms of communities, in terms of gender, in terms of sectors as well, and also sizes, right? And lastly, we want to be very careful on data security as well, right? Even though this goes into a government-owned platform by a2i, we want to make sure that for now, this particular sandbox will only operate between a2i, the financial institutions, CMSMEs, and SME Foundation, right? So this information will not be privy to everyone, right? So it's kind of like closed sandbox under the guidance of the central bank, right? And this information is protected, right? So unless we can ensure that there is always this information leakage, and we don't really want to get there, right? Yeah, I think it keeps changing. It's all right if they want me to start with the first slide. But yeah, so for this, I think this is just the last slide that I wanted to present. Like Singapore is one of the countries which we all look up to in terms of digitization. I mean, they have taken things to a different level, right? Everything has become digital. GovTech was one of their fantastic initiatives. And then the Monitoring Authority of Singapore, right? They developed this sandboxing policy as well. And they had this kind of like system which called the Go Digital SME, right? Where SMEs can actually come in, figure out, keep the information, and then those information can be used to different tech stacks and APIs where different financial institutions can pull from those systems as well, right? So it's interesting, and we will try to see if we can adopt best practices from that. So we have contacted the Monitoring Authority of Singapore. Hopefully they will also be of assistance during the pilot, where they kind of share best practices, so that as we do on the pilot, we'll go to full range. So yeah, thank you again, and for listening to me. With that, I hand it over back to Wasima. Thank you. We will now move on to our next segment, which is a panel discussion titled Setting Up a Smart Business Profile Platform in Bangladesh, an in-depth look at implementation and outcome trajectories. I would like to kindly invite upon to stage our speakers for this panel. Firstly, I would like to invite Syed Javed Noor, who is the Deputy Managing Director at IDLC Finance Limited. He is an experienced professional in the financial services industry and has worked extensively in business planning, risk management, corporate finance, and also leading change initiatives. Previously, he was also at HSBC for the last 9 years. So, Syed Javed Noor, I would like to invite you back onto the stage. While we wait for Javed Bhai, I think I'll introduce the next speaker, who is Nahid Sharmin, who has been the gender specialist for digital financial services at a2i for the last 1.5 years. She has worked on multiple projects related to women empowerment, and her previous experience includes her time at the United Nations Population Fund and also as a faculty member at Jahangirnagar University. Nahid Appa, I would kindly like to invite you up onto the stage. Can we have a round of applause, please? Next, I would like to invite to the stage Shumon Chandra Saha, who is the Deputy General Manager of the SME Foundation and has been with the foundation for the last 11 years. He has had several years of experience in the financial sector and has been working to create an enabling environment to ease access to finance for SMEs during the last decade. Shumon sir, I would like to kindly invite you onto the stage as well. This panel will be moderated by Mr. Bijon Islam. So Bijon Bhaiya, I would like to kindly invite you to the stage. Just had a message with Javed Bhai. He's just at near Pink City, so he'll be here soon. But I think we can get started and start saving on time. I think we will need a sandbox how to figure out traffic problems, right, in the future, how that happens, right? But yeah, I think I'm excited for the discussion. I think we can get started with Nahid Appa and Shumon Bhai as we started, right? So Nahid Appa, I'll start by putting you on the spot, right? One of the challenges we see in this system, we are very excited to have more technology into the system, like players like Sheba, Pata, or ShopUp, right? But it's challenging because often we take out what we call the digitally excluded, right? So if you are using a lot of technology, like people with using smartphones, right? So we can solve. So so I know that because you work a lot with the digital divide, right? So my question to you is that when we look at access to capital, especially using technology, right, what does it mean for female business owners, right? And could you speak on how we can also help them include this in Sandbox as well? Yeah. Thank you, Bijan Bhai, for giving me an opportunity to say something about women, marginalized women, SME entrepreneurs. Okay.
So when you were talking about the business women, I imagine the faces of Rokeb Jalil Rahman or Rubana Haq. But I have experience to work, but they are privileged class. They don't have faced any problem to get access in the finances. But I worked for the cottage and micro women entrepreneur. So I felt they faced lots of problems in getting access to finance. There are basically, I identified 3 types of problems they face. Firstly, they have lack of information. They don't know how they open the bank account or MFS account, or they don't have any information about the financial product. They don't know about what is called the financial services. In this regard, a2i program and our organization has played a pivotal role. They arrange different workshop and seminar at the district level and sub-district level with the cottage and micro women entrepreneur. They disseminate the idea, and in collaboration with SME Foundation, we already introduced SME Hub at the 101 local places. The local small and cottage women entrepreneur get information about the financial related information and skill related information from this hub. Second one is they don't have any identity. I means they don't have business identification number. They don't have also. They give the opportunity to how to open the trade license account. And also very recently, we launched a Innovation Challenge Fund and also awarded similar Innovation Challenge Fund in this sector is it's called credit scoring sector. So they can easily, we financial service providers can easily get information from this scorecard. One of the fintech company awarded this challenge fund. Credit scorecard plays a great role in this regard. Now I am coming about the women economic empowerment. It's a very large concept. If you are working and if you have the earning capacity, that doesn't mean you are economically empowered. You need to the control over your incomes, and you need to use your an agency. You need to the agency. Agency is very broad term. You mainly need 3 areas covered. You have to the right to decision making, and you have the leadership role and collective action role. 3 indicators ensure the agency. But in our countries, especially CMSMEs, women entrepreneurs, they have very rarely have the decision-making power. So in this regard also, a2i plays a great role through the consultation meeting with the CMSME entrepreneur. I have a very good example. Women entrepreneur, cottage and micro women entrepreneur are empowered in a sense. Sometimes when they flourish their business, they took the decision against their domestic violence. It's very, I think it's a very positive impact. That's all from my end. Thank you. Thank you, Naidapa. Thank you for the input, and I understand that to do this, we will have to work a lot of capacity building and everything into this. And I'm glad that you are doing a lot of things as well. With that, I think we also have Javed Bhai joining in as well. Thank you, Javed. No, don't worry about it. We're just telling we'll need a sandbox to solve traffic for Dhaka City in the future as well, right? But glad that you could join us, right? I'm going to move to Shumanda next, and then I'll come back to you, Javed Bhai, as well. Shumanda, I'm just going to ask you kind of the question that we faced a lot during the validation workshops, right? This smart business platform idea is fantastic, right? But it also means possibly registering MSMEs and giving them another ID, right?
given that they have a COI, they have a trade license which they renew on a periodic basis. How did you tackle with the problem that this does not go as another ID to them, right? I mean, this definitely helps them, but how do you solve that and, get them motivated to come into this platform? Yeah, to you. Thank you so much, Vijan Bhai, for the question, and thank you so much thank you so much to everyone who are just in front of us and listening. I would like to, at the very beginning, I'd like to actually thank you, a2i and UNDESA as well as Late Castle Partner for such a wonderful piloting. Our expectation is that this something good will come out at the end of the piloting. Okay, so from my side, if I can say, if there is some prominent or very important limitation of this sandbox, that is the question that you have asked me. The another number, we have a lot of numbers. During the workshops, we discuss a lot on these particular issues. We have TIN, BIN, trade license, bank account number, then so many numbers. In the same time, we have IDs, passwords, so many things. So the another number will be, in some cases, is a more hassle undoubtedly. But one thing I can share, even that is very recently, government we have identified that the government has issued some circulars making the validity period of trade license for 5 years. So the city corporation, union porishad or anybody can issue a trade license for 5 years, maximum for 5 years. So as it is in place, so that means the trade license has some validity for 5 years. So in that case, other than trade license or BAT or VIN number, if we introduce another number as a digital Bangladesh, a smart Bangladesh business number, what we have said and in sandbox, I in very short, like particularly say that that could be another number. So I think we need something to something this way like this. Can we have only one number by using our NID number or any other number? Even this business digital Bangladesh, smart Bangladesh business identification number. Recently, just few years back, government has introduced another number. The entrepreneur who are dealing business with using the internet or ICT, that means e-commerce, they have to have their another UBID. So the numbers are growing, the IDs are growing. I think as we are going smart, the smart number could be the unique number. So that could be one solution. Ultimately, the smart Bangladesh business identification number will be the number for a business entrepreneur or for an entrepreneur. That could be one solution. Other than the number will be growing, and that will make and definitely make new hassle or new challenge for the entrepreneur. That is my opinion, I think. Okay. Yeah, thank you, Shumand. I think we keep on having discussion, and what became very clear, possibly the smart business profile or number, whatever we say, right? This has to be an aggregate number for everything, right? If it's just another new number and add on, it doesn't make sense. But if it can aggregate the existing numbers, right, and can act as a proxy for existing numbers, then it becomes more interesting, right? And that is something, an idea we'll explore in the sandbox, right? Can we aggregate existing numbers? Of course, there is a challenge, right? Because interestingly, each of the numbers are wildly different, right? That we have, the COI, the trade license number, alphanumeric, it's more complex, right? But that's a challenge. We are willing to take it on the sandbox to see if we can aggregate something, right? Jadbhai, I will now come to you, right? I think IDLC has a lot of SME clients, right? We wanted to understand if there is an aggregate platform that aggregates information on MSMEs, right? Both regulatory information and financial information. What benefits do you think the financial sector will see, right? And maybe you can also speak from the perspective of what IDLC can see, right?
And there has been a lot of talks around this data security concern when they have a separate information vault like this. So what are some of your suggestions on overcoming and tackling that data security issue? Yeah, back to you. Thanks, Bijan, and thanks everyone for inviting me. First, we are primarily a lender. So if we bifurcate our lending activity, there are two activities, prominent activities. One is basically when we onboard someone, we have to do the due diligence and then managing it. So the management part of the lending, that is post-disbursement activities, way lot less cumbersome than basically the onboarding process. During the onboarding process, if I just describe our current process, one of the sales guys will go look into a customer, probably will have their primary verification done, then they will submit the information back to the credit officer, then he will do one more round of rigorous due diligence of all his bank statements, his activities, licenses, that, whatever it is, all the numbers that he has provided or the information that he has provided. And then basically they're allowed to get onboarded and do that. And if you look into it, these activity, if a customer is banking with 3 different institutions, this activity will be done thrice. If he's banking with 4, this activity will be done 4 times. And if the same customer is availing loans 4 times a year from the same institution, it is likely this will be done 4 times. Probably the second one will be less cumbersome, but again, this has to be done. So the savings that we can do if we have all the verified information in one single platform, just think of it. Everyone can use it and it can be used in multiple times. So the kind of savings that it can generate during the due diligence process, it's amazing. The numbers can be mind-boggling. At the same time, it can effectively help us to do a better credit check and drive down the cost of lending. So that is something what we see as a major benefit of having a one platform where you get all the relevant information verified. This is one. Then second one is data security. It is of utmost importance because when you are creating a platform where the data will be probably gathered from many different sources, this will be a primary concern. We have recently seen our data leakage from few of the government storages. So this is not the only one whereby you can, how do I say, you can have the verified information. If there are leakage issues, the purpose of having this database with a unique business ID or smart business profile will be stalled. So my view is that probably if we can build a database whereby everyone can contribute, but access to storage, if that is limited, if there can be multiple layers. I'm not an expert, but if there are multiple layers involved in it where you can pull the data, but if you have to basically get direct access that can be controlled, probably you can lower that risk. But definitely, if we are to do it, we need to do it smartly and securely. And are there examples to it? Yes, there are examples to it. We have central bank CIB database. I don't think in the last 20 years in my career, this is in operation. I've not heard that the central bank CIB database has ever been manipulated or being hacked. So we can do it, whether we are willing to do it or not.
Thank you, Jawad Bhai. I think that CIB example is kind of like very, very encouraging, right? I mean, that's kind of like the starting point. Though, I mean, we're still waiting to see a CIB for the MFI segment as well. I mean, we have been discussing that for a bit, but I think having a central platform, as you said, that not only this includes the efficiency of the financial institution, right? This can also result in lower cost of fund to the MSMEs, right? And that will be a large value add, right? The SMEs becoming more competitive, and being more competitive for the domestic market can also result in being more competitive for the international market as well, right? And of course, I think if we can build the right kind of data security measures, proper encryptions, I think this definitely will add a lot of value. Well, thank you, Jawad Bhai, for that. Naidap, I will jump back to you and again put you on the spot with another difficult question, right? So you have worked with MSMEs on the field, right, and existing, right? We wanted to know that as we build this particular platform, how does this align with existing regulations and government policies, right? Why do you see there are certain challenges, and what can we do to kind of overcome them? Yeah. Sure, it's a difficult question for me because I'm not a business student. My academic discipline is public administration and development studies. So it's very difficult to know about business laws and regulation to relate this. But so far I learned when I worked for the women's financial inclusion. So basically, there are two ways I can identify the smart business profile platforms plays a pivotal role if what kind of policy or regulation already taken by government and Bangladesh. So just I give an example. For Bangladesh Bank, again, I am talking about the women's. Sorry. Bangladesh Bank has been taking many initiatives for women's CMSME. Maybe you already know that one year each bank have to disburse 3 women entrepreneurs, loans for 3 women entrepreneurs. But they didn't. But there is no monitoring from monitoring framework or techniques from Bangladesh Bank how they implemented. When I asked the financial service providers, especially bank institution, they didn't fulfill the requirement. They tried. On the other side, when we are talking, we talked with the cottage, micro entrepreneur and medium entrepreneur. They didn't get loan credit from the bank. They need lots of cumbersome documents, but they don't have. And also, previously I already told about the credit scoring. They don't have any transaction record. So here is the regulatory smart business profile platform can play a great role. I think when government implement their policy or Bangladesh Bank implement their policy, they financial service providers receive data from this platform. I think so. This is the first one. Secondly, I think so. There is also recently a2i launched a innovation challenge fund where they get the CMSMEs for daylight loan. Daylight loan introduced by MTB. They received this award. It's a very good initiative for MTB, but I don't know how they implement it when they get the data from these SMEs. Here also, it's kind of a Bangladesh Bank also take the policy to take this daylight loan implementation. Here is also play a smart business profile platform is a great role. Thank you. No, thank you, Naidapa, and again for putting you on the spot. But I think it's rightly said that
the regulations also possibly needs to align as we go onto this platform and possibly when it's scaled it up. And that might also mean figuring out ways in which things are a bit more simpler, right? The requirements that we have for giving out credit, right? I'll call to Shumunda next, right? One of the questions we keep on hearing as we talked about the platform is that CMSMEs have different level of technology adoption, right? And that means this will impact the registration and usage of the platform, right? So we just wanted to understand your perspective, how this will impact, and then what can we do as it impacts the registration to become more inclusive, right? Thank you so much. Actually, nowadays our CMSMEs, they're becoming more familiar with technologies. That is a very good thing. But if you can see in the depth, that means they are very much using the social sites, for the business purposes. Even though we can see during the COVID situation, there is a boom in the e-commerce. Not only particular, that is not true sense e-commerce. I can say social commerce. That means using the social platform, in particularly Facebook. So that is a promising thing. So our CMS entrepreneur becoming familiar with the technologies. That is positive. But if you can, that means if you can see that the depth of the thing that is there, using the smartphone, using the apps, but not very much in depth, If you can say how many of the entrepreneur who are doing business with Facebook or social sites have their own e-commerce site, okay, inbuilt. And if they have their e-commerce site, how many of them they can do real-time transaction using this website? Actually, there are lack of awareness using these technologies, and also they are not very much familiar with these technologies. They are familiar with the easy sites, like I told several times, Facebook, making a page, doing some giving some updates, doing some live program. They're selling. Most of the cases they are happy of that. But if you can say the use of technology, that is something what called professional or specific or in depth. So in that case, they are in lag behind, and that is a challenge. From SME Foundation, we are working on it. We have rapid program for e-commerce, becoming familiar with e-commerce sites. Introduce the e-commerce dealers with the entrepreneur. In the same time, preparing the websites free of cost, definitely from SME Foundation, and also providing series of training programs on using social business or ICT or technologies. So my understanding is, even though I'm not sure about that it is very much relevant or not. This morning, the ACSC examination has started. So while coming from home to office, I have seen that a lot of guardian are moving here and there, searching for the centers. Where are their centers? I surprisingly see that they are there. That means in the back of the car, or in the back of the bike, or in the same rickshaw, the student is also sitting. So we know our current generation is using smartphones, using getting the benefit of the technologies, but surprisingly they are not using the Google Map. They're using Facebook but not Google Map. That surprised me. A student of ACC level don't need to ask someone, where is my center, if he or she can use the Google Map. So that's the issue. Truly, what is happening? That means our entrepreneurs are very much familiar with social sites like Facebook for dealing their business, but they are not aware of using of e-commerce sites, even their own websites, which has the ability of doing real-time transaction. So that is the challenge. So the stakeholders must be work on it. From SME Foundation side, we are work on it. The a2i is also, I think, they are working on that issues, in particularly from various aspects.
Nahidapa is working for access to finance. There are some other team from a2i, those who are working for access to technologies as well. I am aware of. So that is a challenge, and I think our entrepreneur need to be more familiar with the technologies and using the getting the benefit of e-commerce sites and websites, and as well as the other social sites, you know. So that is my opinion in this particular issue. I think I am clear. Thank you, Shumanda. And I think that's a fantastic point, that it's not just the use of technology, right? The depth of the use is also important, the quality of the use, right? Are they being able to use the technology for other things more meaningful than social media? I'm not saying social media is not meaningful. It gives you access to markets, but possibly to also wastes a lot of time, right? But arguably not exactly right. But so yeah, I think increasing the quality of the technology use is also going to be imperative as they move on to platforms like this. Javed Bhai, the last question for the panel, right? Before we go to the showcases from the companies, right? So we are doing this pilot, right? And maybe possibly we'll do this for like half a year, right? What in your mind would be 3 key performance indicators that we can measure to say at the end of, say, 6 months whether this has been a success or not, right? So what would be those 3 parameters? Yeah. Number one is basically who are contributing to this data set. That's number one, the contribution. Second is basically for this pilot phase, we run the basically the cost efficiency of due diligence process. Third is basically 6 months down the line, outcome of the credit decision that we have taken. So first, the participation. So we're contributing to the data set. Probably it may be NBR, it may be the banks, it may be the local trade association, whoever are. So as we get more and more data, probably the process of due diligence can be faster. Then comparison, and finally outcome. If following or extracting the data results into more credit loss, probably the entire project has to be relooked at. So these are the 3 performance indicators that I think of currently. Thank you, Javed Bhai. Very, very straightforward indicators, and I think that's something that giving out the credit and then seeing whether this actually has resulted in business growth or, not something else. Right. I think with that, I want to thank all of our panelists for taking time out of their very, very busy schedule on a Thursday afternoon, right? And I'm excited that hopefully we're going to work in this pilot together, right? And hopefully do something that will benefit the CMSME ecosystem of Bangladesh. Thank you, everyone. With that, I'll hand it over back to Wasima. Yeah, please. Sure. Yeah, sure. Do that, and if anyone has any Q&A, we can also take that. Yeah. I will give you a mic. Yeah. From Bangladesh Bank, we have instructed all banks and financial institutions to make arrangement of training for at least 3 women entrepreneurs per year, per each branch of bank and FI. And out of these 3 women entrepreneurs, bank or FI has to disburse at least to 1 women entrepreneur. And we are collecting reports from these institutions on quarterly basis. And what Madam told, there is no monitoring. We have the monitoring framework, and in every quarter we sit with all the banks and financial institutions, and after our consolidation, we ask them why they failed to train these 3 women entrepreneurs and why they didn't, or why they failed to extend the credit facility to at least 1 woman. So there is a monitoring framework. We are regularly continuing this system. Add some points on that. Actually, on our monitoring, what we actually find is that there are a lot of shortcomings in the entrepreneurs level, and there are sort of gap in the bankers
level as well. So that's why actually we are encouraging this type of intermediaries. For example, this Women Chamber of Commerce or other platforms, those actually working for the for capacity building of the entrepreneurs, because actually the entrepreneurs actually they have to also know the financial terminologies as well, if they actually like to communicate with the banking system or the financial system, if they want to actually take the loans or advances. So this is one part, and another part is that from the, if we think bank and FI parts, they actually don't go for the when they are going to the women entrepreneurs, then they actually find that there is no transaction list or something like that, business data and other requirements or collaterals. So we are actually coming with different type of solutions. If you think about that, we have come with the credit guarantee scheme. Those who don't have any collateral, even you can take the credit guarantee from the Bangladesh Bank, and against that credit guarantee, banks and FI can actually extend their loans. So we are actually trying different type of solutions put in place. But actually, what are the requirements? We actually should look into that requirements as well. What are the requirements of the entrepreneurs? Actually, different sorts of entrepreneurs or different sectors of entrepreneurs require different sorts of actually. One thing is funding, and other thing is actually, other than funding, there is for some. If we actually give an example regarding our handicrafts, the women entrepreneurs, those who are actually working on the handicrafts item, if you go to the Crowne Plaza and the Joyita Foundation, you will get all the entrepreneurs have the similar sort of actually products, or there is no variety in their designs or the materials. So this type of diversify, if they can diversify their products, that might also actually may increase their demand as well. So that's one type of thing. Another type of thing is that if they are actually looking for these local markets, they can actually explore for the foreign markets, or if we like to export their products. So if they would like to export their products, they actually don't know how they can actually proceed. So this type of capacity is required for different levels and at different pace, and different for even every segment there is a different requirement. So those requirements should be addressed, and that's why we are actually trying to encourage the women entrepreneurs association or other things, so that they can actually come up with those things, because Bangladesh Bank or banking sector can come up with the finance only, and other than finance actually they require a lot of support actually they require. So I think that should also be taken care of. Thank you. Thanks for your clarification. Actually, in the monitoring literature, we find there is two type of monitoring. Basically, one is you just send a form, they just fill up, and another thing is physical monitoring. I just want to say about to Bangladesh Bank. I already talked in your senior management also, there is a lack of physical monitoring. So banking institution did many things, but does many things. You don't know how they fill up the form. But actually, what is physical exist? We need to observe this. That's I just want to say. Another thing you were talking about the Joyita Foundation. There is a Bangladesh Bank also take the initiative to develop their skill or SME Foundation skill, different kind of skill development training, which can help them. Then we can find the diversified products in this the Joyita Foundation. Also, there are different women entrepreneurs association also. Thank you. Well, thank you, everyone, and thanks for these comments. And I think it becomes increasingly clear that solving the access to capital problem is a must. But I think what is getting very interesting, I think the capital also needs to be smart, right? Without proper business management capabilities, right? I mean, possibly the chances of the credit not getting the result we want is getting higher, right? Which Javed Bhai was saying that
what was the quality of the grade that goes out. I think that's where I think institutions like a2i and SME Foundation, everyone comes in, right? Also building in that capacity. So the capital that goes is, you know, what we call it in venture capital speak. It's not dumb money, it's more smart, right? And that's the goal, yeah. One more thing, sorry, time is running. Light Castle, in collaboration with a2i and Light Castle Partner, we conducted a study last year. It's the women's financial product. There we found there are around 80 banking financial institutions and non-banking financial institutions, around 60 plus new product available, women's new financial product available in the market. But they women didn't avail this product because there is no when a financial institution launch a product, they didn't a baseline analysis how to in genderless invest in this product. I think Bangladesh Bank also played a role in this regard. Thank you. No, thank you, Appa. And I think we will also keep that in mind that when we do the sandbox, there is enough inclusiveness from different components, including gender and different communities. With that, I think in the interest of time, I'm going to hand it over to Wasima to formally close the panel and then move on to the last sessions for today. Yep. Thank you, Bijon Bhaiya, and I would like to thank all the speakers for their nuanced insights regarding the implementation of the Smart Business Profile platform here in Bangladesh, right? So with that, I think it's time for just a short 10-minute break before we move on to our next portion. So can we just have a round of applause for our lovely speakers in the panel, please? Thank you. Assalamu alaikum and good evening. It's a pleasure to be invited over here to engage in this workshop. So I will get right down to it. So MSMEs have a whole host of challenges that fintech champions are able to solve. So what are some of those challenges? First of all, they lack the data to generate business insights. Jegula ব্যবহার করে they can advance their business. They often don't have access to risk management tools to properly analyze, assess, and take mitigating measures against those risks. And then internal controls, accounts, basic bookkeeping. This is a perennial problem for SMEs. So as a result of all of this, what are two pressing challenges they face? First of all, they face cash flow crunch. They face short-term working capital limitations and constraints. And then they also face severe constraints in accessing long-term growth capital. So এই দুইটা problem SME derke SME হিসাবেই আটকে রাখে. It makes it challenging for the cottage to graduate into micro, the micro to graduate into small, then the small to graduate into medium. So there are several companies globally that are offering various solutions, whether it is to make payments more seamless, more accessible, which makes risk management and getting access to business insights more affordable, as well as accessing finances for growth. Now, I think in one of the in the previous session, one of the panelists, maybe Bijon Bhai or somebody else, mentioned that there is a large number of SMEs in Bangladesh. There's nearly 8 million SMEs, but only a certain segment of that population or of that larger group is adopting technology fast. And the same is true for the consumer side. Right? So it's very easy to kind of focus on the large macros, 170 million people, $500 billion economy growing very, very fast. Similarly, it's easy to focus on the raw number of SMEs, 8 million SMEs, generating 26, 20, 30% contribution to the overall GDP. But the reality is, if you kind of drill down and try to identify what is the segment of the population, both on the consumer side and on the business side, that is adopting technology fast, that market size seems to narrow down very quickly. So out of the 170 million people, we think there are roughly 25 million plus or minus urban millennials, right? Or
aspiring youth. So people who are between the ages of 18 to 42, living in the cities. But then when you also start applying other filters, what percentage of them have smartphones? What percentage of them have access to the internet? And then if you apply further filter in terms of how much income they earn, $500 or 50,000 taka per month, that narrows down very, very quickly. That narrows down to maybe about 3 million people. So those happen to be in the ages of 25 to 35. They are also increasingly more digitally native. So many of them grew up using the internet. It started off, as someone mentioned, this one was Bijon Bhai, that they spend time on Facebook. Some of it may be productive, some of that may not be productive, as well as accessing social media. But a large portion of them are also not just moving their experiences online, they're also moving their purchase behaviors online. Tara online kenakata kore, tara online services purchase kore, whether it's a ride-hailing service or ordering food or ordering packages that are delivered down to their doorstep. So that is the fast adopting segment of the consumer on the consumer side. And then on the MSME side or CMSME side, out of the 8 million, there's 100,000 or 150,000 or so e-commerce and F-commerce merchants. Many of them are literally working out of their homes. Tara tader parents der সাথে থাকে, বাসায় বসে বসে ল্যাপটপে or ফোনে কাজ করে. They sell products. It could be accessories, it could be apparel, it could be electronics accessories. And quite encouragingly, nearly 50% of these entrepreneurs are women, right? Sorry, etar ageta, right? Yeah, and they are obviously also very digitally adept. They are selling their products and services online. So now, what is Pathao doing, and what is our fintech vision? So now, a little bit of an introduction about Pathao. We were introduced as Bangladesh's largest ride-hailing company, which we are. But in addition to that, we are also Bangladesh's largest digital services platform, and our core foundation focuses on exactly what we defined as the market: the fast-adopting, digitally native, technology-adopting consumers, as well as small businesses. So tader jonno, we are providing some core services that are daily use cases. It's ride-hailing, it's food delivery, and it's also e-commerce logistics. So oi je e-commerce merchanter kotha bollam, taderke we are providing end-to-end solutions. Ekjon মহিলা যখন ফেসবুকে তার প্রোডাক্টটা বিক্রি করেন, একটা লাইভ করেন, তারপর বিক্রি করেন, কিভাবে বিক্রি করেন, যে কেউ হয়তো তাকে ফেসবুকে নক করে, ফেসবুক মেসেঞ্জারে নক করে, তারপরে প্রাইস চায়, তারপরে প্রাইসটা নেগোশিয়েট করার পরে, then those merchants, they happen to be registered on our platform. So we have over 60,000 out of the 100,000 F-commerce merchants registered on Pathao. And they schedule a pickup. We pick up the product, we take it to our hub and our sorting facility, and then we deliver it down to the doorstep nationwide. So amader deshbyapi karjokrom ache. 2/3 of our deliveries are outside of Dhaka. In fact, Dhakar baire kintu e-commerce adoption ta aro beshi barche. It might sound counterintuitive, but actually makes sense. Karon amra je Dhakaয় থাকি, এখানে থাকি, we can just walk across the street and purchase it from a store. যারা হয়তো আপনার কুড়িগ্রামে থাকে বা কুড়িগ্রামের কোনো একটা উপজেলা সদরে থাকে, তাদের হয়তো ওই অ্যাক্সেসটা নেই। সো তাদের জন্য এটা আরও বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমাদের sorting facility আনি. We have our entire line haul network that takes it to Kurigram, and then we have hubs in 200 Jela Shodors and Upojela Shodors, and we have our last mile delivery capabilities jeta giye ekkebare doorstep e deliver kore. We have the ability to deliver down to the village level, ekkebare gram union porjaye giye doorstep e deliver korte pari. And in addition to that, nearly 100%, probably like 97-98% of our deliveries are cash on delivery. Karon এখনো ট্রাস্ট ইস্যুটা বিল্ড আপ করছে, কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করছে, and we think of cash as a blocker, cash as a friction, but in fact cash is also an enabler in the case of e-commerce, in that মানুষজন প্রোডাক্টটা রিসিভ করার পরে তারা প্রোডাক্টটা
অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট কিনা অ্যাজ অপোজ টু কোনো ফ্রডুলেন্ট মার্চেন্টটাকে কি বেচেছে না বেচেছে সেটার ব্যাপারে সে টাকাটা আগে দিয়ে দিল, পরে সে প্রোডাক্টটা পেলো না, এইটা নির্ধারণ করার জন্য, এইটা মিটিগেট করার জন্য আমাদের রোলটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট. So we're also doing the cash collection, we're putting it into our bank account, and then we're wiring it back to the merchant. So আমরা full loopটা close করছি. In addition to that, যদি কখনো returns থাকে, reverse logistics service আমরা provide করছি. And this is actually the largest part of our business, right? So এখন, what are the problems that we are able to solve? So এটার সাথে আরেকটা জিনিস বলে নিই, in addition to our ride-hailing, food delivery, and e-commerce logistics business, we're also a fully licensed payment service provider, based on which we have already launched Pathao Pay in UAT. So এখন user acceptance test বা closed beta চলছে, and then we'll do the full commercial launch in the coming weeks and months. তো আমাদের fintech mission and vision is quite simple. ওই যে আমরা addressable marketটাকে define করলাম, it's not everyone for us, right? So it is primarily on the consumer side, that fast technology adopting population. So আমাদের 10 million user base, তার মধ্যে about 2 million monthly active users আছে, which also happens to kind of overlap যে সেগমেন্টের সাথে বললাম, এবং সেই সাথে আমাদের যে 60,000 e-commerce merchants আছে, they're also the fast adopting CMSMEs that we believe are addressable. So userদের জন্য we want to enable, we want to facilitate, we want them to transact how they want, access funds when they need, and manage funds how they should. So full financial life cycle management experience-টা আমাদেরকে তাদেরকে দেয়াটা is our mission. So on the consumer side, so why am I talking about consumer financing when this is about CMSMEs, right? So ekhane, if we are able to unlock access to finance for consumers, সেটার ফলে কনজিউমার আরো বেশি স্পেন্ড করতে পারবে, এবং সেটার ফলে MSMEs, CMSMEs দের ব্যবসা আরো প্রসার হবে. So that's how it helps SMEs. And then on the MSME side, it's quite clear. Access to finance problem test, particularly on the short term, can help unlock more transaction volume and increase the velocity of money, as well as enable more growth opportunities for them. So sejonno, what have we done so far? On the consumer side, we have launched in pilot for about 12 to 15 months ago, Pay Later. I'll talk more about that provides an embedded finance product and a flexible spending limit to those consumers. And then on the MSME side, we have just launched a product called Pathao Advance, that again is an embedded finance product that gives those small courier merchants faster access to cash. So egulake amra mone kori this is only the first step towards solving the longer term problems for them, which in partnership with other banks and financial institutions we're able to unlock for them. So why us, right? So when you talk about digital financial services or digital credit, there are 5 things that are absolutely key. মানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, okay great, why aren't banks and financial institutions doing that already? So 5টা কারণে. So first of all, you need to have a trusted brand. You need to have trust on the platform for users to be able to rely on it, either to put money into that wallet or to access funds from that wallet. Second, you need the distribution. So এই যে ইউজাররা যারা অ্যাড্রেসেবল, তারা অলরেডি আমাদের প্ল্যাটফর্মে আছে, তাদের অলরেডি পাঠাও ডাউনলোড করা আছে, তারা ডেইলি আমাদের অ্যাপটা ওপেন করছে, এঙ্গেজ করছে কোনোভাবে, অ্যান্ড দেন রেগুলারলি আমাদের সার্ভিস অ্যাভেল করছে, পেইড সার্ভিস, whether it's rides, food, or delivery service. Sorry. And then we have the data. We have a rich data set that we can use to underwrite our assessment. সেই সাথে আমাদের ওই technology and analytical capability-টাও আছে. We have a team of 125 in our technology team, 100 engineers, তার মধ্যে 12 জন data engineers. We have 12 to 15 data scientists and product managers who are able to actually use this data. And then the final thing that we have is the access to capital. We're one of the most highly funded local startups in Bangladesh that we are able to deploy
into solving other problems for MSMEs and consumers. So quickly, in the interest of time, I'll share some of our experiences with Pay Later. We launched it about 15 months ago. And সেটা what we did, আমাদের সব ইউজারদের জন্য না, সব 10 million users জন্য না, we took 100,000 of our most loyal and active users and we gave them a credit, we gave them a flexible spending limit. সেই লিমিটটা as low as 1,000 টাকা and up to 8,000 টাকা। আর এই টাকা দিয়ে এই লিমিটটার মাধ্যমে they're able to spend as many times on the Pathao platform, only on the Pathao platform, rides, food and delivery services জন্য, and then pay us later। 15 দিন সময় সময়ের মধ্যে স্পেন্ড করে তারপরে 30 দিনের মধ্যে they can fully clear their dues. And we have found that the results have been outstanding. যে ইউজাররা পে লেটার ইউজ করা শুরু করছে, their total spend on the platform has gone up by 35% since before adoption of pay later. তারা 42% more frequent transaction করছে, তাদের transaction ticket size has also gone up by 25%, right? So overall, this has caused an uplift in our business, which also means আমাদের যে সার্ভিস প্রোভাইডার বা এন্টারপ্রেনিউরসরা, রাইট, যারা ই-কমার্স মার্চেন্টস আছে বা ইভেন রেস্টুরেন্টস আছে, অল অফ দিজ আর SMEs, রাইট? আমাদের যারা ড্রাইভার পার্টনাররা আছে, যারা রাইডস দিচ্ছে অন বাইকস অ্যান্ড কার্স, দে আর অলসো সেলফ এমপ্লয়েড, তাদের আর্নিংস অপরচুনিটি কিন্তু বেড়ে গেছে। দ্যাটস হাউ ইটস হেল্পিং দেম। We have enabled over 30 crore taka in flexible spending, and we have found that our repayment rate has been outstanding, over 98%. So এখানে আমাদের NPL এর যে definition, এটা হলো DPD 90, so মানে 90 day or more overdue যেটা, সেটা হলো less than 2%. So overall the experience has been outstanding, and we think যে এই যে proof of concept হয়েছে, that when we start talking to other banks and financial institutions, that will help unlock more financing from them. তারা আরো এগিয়ে আসবেন আমাদের সাথে পার্টনার করার জন্য। আরেকটা যে প্রোডাক্টটা, এটা যদি quickly বলি, we are launching it in closed beta. Actually, we launched it a couple of weeks ago, and it's called Pathao Advance. তো আমি ওই যে আমাদের ই-কমার্স মার্চেন্টদের জার্নিটার কথা বললাম, এটা একটু ভেঙে যদি বলি, ধরেন যে ভদ্রমহিলা আজকে প্রোডাক্টটা সেল করলেন, উনি she goes into our dashboard or in our app and schedules a pickup. So আমরা হয়তো গিয়ে আমাদের পিকআপ এজেন্ট গিয়ে প্রোডাক্টটা ওনার প্লেস অফ বিজনেস থেকে তুলে নিল। কনসাইনমেন্টে কয়েকটা প্রোডাক্ট হয়তো ঢাকার মধ্যে সেটা আগামীকাল ডেলিভার হলো, যেটা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাচ্ছে সেটা হয়তো আরও 3 দিন পরে ডেলিভার হলো বা 4 দিন পরে ডেলিভার হলো। সেই সাথে আমরা টাকাটা রিসিভ করলাম, উই পুট ইট ইন আওয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, তারপর এটা রেকনসাইল করা হয় পরের দিন, আর তারপরে আমরা ওয়ার করলাম। এখন মার্চেন্টের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যদি আমাদের একই ব্যাংকে থাকে তাহলে হয়তো সেম ডেতে হয়ে গেল, অন্য ব্যাংকে যদি থাকে সেটা BFTN এর মাধ্যমে আরও একদিন পরে গেল। সো চিন্তা করে দেখেন যে ফ্রম দ্য টাইম দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট ওয়াজ পিকড আপ অ্যান্ড দ্য মার্চেন্ট গেটস পেড, তাদের হয়তো একটা 5 বিজনেস ডে সাইকেল আছে। এটা যদি এখন ধরেন শুক্রবার শনিবারের পরে তাহলে হয়তো 7টা ক্যালেন্ডার ডেজ পরে, রাইট? বাট দে নিড cash fast. So what Pathao Advance does is allows the merchant to draw on the funds immediately upon pickup, right? So এখানে কোনো ক্রেডিট রিস্কের কোনো ব্যাপার নেই, কারণ প্রোডাক্টটা আমরা ধরে আছি, অ্যান্ড দেন আমরা যখন ডেলিভার করছি তখন আমরা ক্যাশটা পেয়ে গেছি। উই জাস্ট অ্যালাউইং দেম টু ড্র ইট আপফ্রন্ট আর্লি। সো এই প্রোডাক্টটাও we believe can help us achieve that piloting success and proof of concept, that ultimately ওই লঙ্গার টার্ম ফাইন্যান্সিং যখন আমরা চিন্তা করব, সেগুলো ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে আরও এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। So in closing, what I would say, যে এই initial footstepsগুলো যেগুলো আমরা নিচ্ছি, that can help us create a fintech platform for both consumers and MSMEs that can provide an end-to-end financial journey that starts with providing them with fast access to cash short term, but then also works with banks and financial institutions to unlock longer term access to finance. এবং সেই সাথে we are providing various tools to these merchants, তাদের যে ড্যাশবোর্ডে তারা দেখতে পারে যে গত 5 বছর ধরে, ইনফ্যাক্ট we've had the Pathao Courier product for the last 7 years, তারা দেখতে পারে যে তাদের বিজনেস ভলিউমস কীরকম গ্রো করেছে, কোন রিজনে সে কত সেল করেছে, এইসব অ্যানালিটিক্স টুলসগুলো আমরা তাদেরকে প্রোভাইড করছি। Similarly, consumersদেরকেও আমরা we are providing them with insights on how they're spending. So
in addition to unlocking capital for CMSMEs, these business tools can also help them manage their finances better and ultimately help grow their business. So that's been our experience. Sorry if I went over time, but to the extent that there are any questions, we'd be happy to take them. Thank you. Thank you for giving this presentation and let us know about some new initiatives of Pathao. I have very specific question regarding your last two products, that Pay Later and the one you said that Advance, Pathao Advance. The thing is, you were as a fintech, you were not a lender, but you were managing to lend these consumers and SMEs. So is it from your own fund or it's from any bank's funding? So we're not lending, right? So this is in the payment stack and we're allowing them early access to their cash. So it's all first party, right? So আমরা কিন্তু pay later টা অন্য কোনো third party merchant এর জন্য allow করছি না, right? So we are the service provider, Pathao is, and we are only making this service available for our loyal customers যারা এই বেনিফিটটা এই ফিচারটা avail করতে পারবে, right? So similarly Pathao Advance টাও we're just disbursing the funds to the merchant faster, right? Maybe even the product is getting delivered, right? So but I think what you're alluding to is that, you know, as we scale this product to other third-party use cases, yes, of course, you need to have the appropriate regulatory framework, the lending licenses, or partnership with banks and financial institutions. I think the unfortunate reality is that we'll find that aside from maybe some notable exceptions like IDLC, like Bragg Bank, বেশিরভাগ banks and financial institutions would like to see some proof of concept first. আচ্ছা এটা আপনারা করেছেন, মানে if we sort of theoretically explain it to them, বলছে আচ্ছা খুব ভালো কথা, but balance sheet risk তো আমি নিচ্ছি, তো লস হলে কি আপনি cover করবেন? So this helps us demonstrate to those banks and financial institutions, here's the performance, right? DPD 90 less than 2%. এখন আপনারা এগিয়ে আসেন, maybe we do some risk sharing and then we can open up more access down the road. Yes, that approach is the future of this industry as well. Like fintech, those who have data and banks like us can work together. And if there is no regulatory framework, regulatory problem or bindings over there, then we can focus on this. Thank you. Hello, I have a supplement question to this one. Do you charge anything extra or markup or anything, or just you are giving it a free service? So we initially gave it for free service, but then, you know, we have a subscription plan এখন, so যারা যেসব loyal users as part of the loyalty program এটা access করতে চায় তাদের একটা fixed subscription fee pay করে, so it's not an interest or anything like that, it's not on the outstanding balance, it's just a subscription plan for access to this service, right? Even for the advanced. So you will monetize it eventually in future? So it is monetized, right? Okay. It's monetized through a subscription fee. And then I think for the advanced product, the idea is there's going to be a differential pricing, right? So if you're getting the cash immediately, you get pay a certain fee. Some kind of discounting and everything. Exactly, right. So now come to my question. Definitely you are going into different dimensions as well, but you have three verticals, ride sharing, core verticals, delivering, and yeah. So which one is performing better? And over the course of time, Courier is doing better. So what's your expectation that over the next course of time, which one will perform better as per your expectation? Look, I think e-commerce is still at a very early stage of adoption in Bangladesh, and we're going to see this segment grow probably 3x in the next 3 years. And a growth that will be driven by outside of Dhaka, right? So ota joto barbe, toto e-commerce logistics requirement barbe, and it's need based, right? So it's not like trying to deliver food যে এখানে আচ্ছা তুমি আমরা যদি ডিসকাউন্ট দিই তাহলে মানুষ আসবে, it's actually need driven because those products are not available in those tier 2 and tier 3 cities, so ওইখানে আর কি we see significant growth opportunity. Thank you and best of luck. Thank you. In the interest of time, I think we would like to now move on to our second speaker. I would like to introduce Syed Mosaib Alom, who is the Chief of Staff at ShopUp, a platform that facilitates easy access to essentials for over 20 million people in the country by connecting mills and manufacturers to a network of small mom-and-pop stores. So, over to you, Bhaiya. Hi, everyone. Thank you. First of all, let me start with a disclaimer. I just noticed fine by getting grilled by licensing question a lot of things. I just want to clarify something up. The startups, we take pride in being biased for action. We do first, then think,
I have a quote from my CEO is that we jump from the plane and while we are in the air, we start building the parachute. So might not be the best strategy for everyone, but it is what it is. Now having said that, I just want to take you guys through our journey, what we are doing, how are we trying to solve market problems. And having said that, I also would like to address few of the problems that we have noticed that is purely based on our observation, which is still up for debate. So first off, to introduce ShopUp. ShopUp is a group of companies. We call ourselves full stack B2B commerce, which means that whatever a B2B retailer needs, here the B stands for the retailer, which is the mom and pop shops, whatever they need, we have categorized their problem into 3 buckets. First bucket is they need sourcing capabilities, which means the way, let's say Unilever, Marico of the world has structured their sourcing for them, there is no structured sourcing for unbranded products. Is there a structured sourcing for sugar? No. Is there a structured sourcing for rice? No. It's all family shops. একটা দোকানদার আছে, তার ছেলেও ওখানে বসে বা তার ভাইও ওখানে বসে। কেন? Now if you think from a productivity point of view, 3 জন মানুষ একটা অর্গানাইজেশনটাকে বা একটা ছোট মাইক্রো এসএমইকে সে হচ্ছে অপারেট করছে। কেন? বিকজ দিনের একটা সময়ে ওই 3 জনের মধ্যে একজনকে যাইতে হয় হোলসেল মার্কেটে। হোলসেল মার্কেটে যে ওখান থেকে সোর্সিং করতে হয় আইদার ক্যাশে অথবা বাকিতে, ওটাতে পরে আসি। বাট 3-4 ঘন্টার একটা টাইম আছে সপ্তাহে, বা সপ্তাহে 2 বার বা 3 বার। এই টাইমটা কেন যেতে হয়? নেগোশিয়েট করার জন্য, সোর্সিং প্রবলেম। দেন ও আবার এটা প্রোডাক্টটা নিয়ে আসে। এই লজিস্টিক্সটা কে বেয়ার করে? এই লজিস্টিক্সটা বেয়ার করে আইদার রিটেলার নিজে অথবা হোলসেলার তাকে পাঠায় দেয় বেসড অন রিলেশনশিপ, বাট এটার জন্য সে পার বস্তা 20 টাকা বেশি চার্জ করে। এটা কোথা থেকে যাচ্ছে? এটা আলটিমেটলি কনজিউমাররাই পে করতেছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার পোর্শন যেটা উই অ্যাড্রেস থ্রু আওয়ার logistics arm. This is another problem statement that we found. The future problem statement that we want to address is that now, because you have access to these retailers, you are sourcing for them, you are delivering for them, so you have access to ton of transactional data, which means instead of taking credit, or let's say credit-based decision, you are taking a cash flow-based decision. So let's say, for example, I think me and Javed bhai visited Cambodia together. There was a credit bureau in Cambodia. So they are very young. It has been only 3 or 4 years. So they have taken the first step of just building their database. What they are doing right now is all the borrower data they are aggregating in the same platform. However, I asked them one question. Are you also keeping transactional data, which is not related with any kind of credit? So they were a little confused. Why would I keep transactional data? How does that help me? So my point was, by keeping the credit data only, by loan data only, you are only keeping the customers who someone has taken a risk at least once. One bank or one NBFC has to come up front and say that, okay, this guy has no credit history, but I will take risk on him at least once. So the first time someone takes a risk, this guy gets you into a bureau. What if the guy never has taken a risk but has been phenomenal in his transaction history and cash flow? How does he get a good credit score? He does not. That's the limitation of their model. The example I am using here to prove that point, the cash flow that you are seeing, which is driven by a commodity, driven by transactional data, is a very good data that to understand how much this person is generating cash and how much whether he can actually pay back when you do the calculation of debt to burden ratio. So this is, by the way, this model is not, I would say, invented by ShopUp. This is a proven model. The term is coined by Jack Ma. It's from China. So their Alibaba model is basically based on this. So his theory was, if you want to change a country, highly dense country,
like China, Bangladesh, India, you need to solve problems for the retailers who are the driving force of the economy. I'll probably touch upon why this works. I have my own theories, but this is the background of the model. Yeah. Now, I'll probably go through the some of the data I could find to, show you guys that how we are as a country generating the right signals to the world. For example, if you look at this 3 columns, there has been significant progress in making things digital, right? Now, if you ask more fundamental question, why digital? Why do you need digital? What is digital better than analog? What value it is adding? You would ultimately reach to a conclusion is that it's more cost effective, either through creating transparency or either reducing the turnover time of information, or it is the distribution is cheaper, or your underwriting cost is lower. That is the whole purpose of a country moving from analog to digital. And this signal, these metrics are good signals that Bangladesh as a country is moving towards the right direction. Now the question is, what's next? Again, this is a follow-up on the last slide, which is that all of the metrics, important metrics in driving digital transactions are on the right direction. Yeah. So I just want to now, having said that, I just want to now focus on problem statement. That what problem we should actually focus on. Now, based on World Bank data, there is a gap of 2.8 billion financing gap in MSME factor. Now, all the bankers here, we know the size of balance sheets. But the biggest bank of Bangladesh, if you now put it in your mind, this, if we had a bank with a $2.8 billion balance sheet, this probably would have been in top 10 bank. This is a top 10 bank in Bangladesh that no one has built yet. So that's the point I am trying to make, that this has been not addressed yet. And the fundamental cause or fundamental reason of that is not being addressed yet is not something that we are still discussing. That is what I want to focus here. Can we move next? Yeah. Now, if you look at this, you will see that of all the enterprises, this number has been mentioned, I think, twice before in this forum alone. Of the 8 million enterprises, almost 99% of them are small or cottage enterprises. And if you look at the employment, 50% are driven by smaller enterprises, which I just mentioned, is that the retail that you are mentioning, that itself is a enterprise that we are, it's also employing a family. It's the only earning source of a family. Unfortunately, if you look, while our growth has been very good in last few years, if you just put it against the growth of cottage enterprise, it has not been that significant. In fact, the large enterprise has taken higher share in last 5 years than the cottage industry. But whoever we know, let's say, it's easier to grow a business when this business is smaller because it looks better on the percentage side. Now, why this has happened? There are multiple theories that Bangladesh is going through that industrial phase, Bangladesh is going through that economic consolidation. I have my own theory. For a country like Bangladesh, you cannot build a country without addressing SME. Because we are natural entrepreneurs. Because let's say, imagine if in, let's say, 50 years ago, there were no such conglomerates, but people survived. We survived. Why? Because we are natural entrepreneurs. But however, we did not tailor-made any products for them. We tailor-made products to, let's say, attract foreign investments. We tailor-made products so that our larger enterprises grow, but we have not tailor-made any products for these enterprises.
So now, if we keep asking why, and I'll point to my original point that I was making, why digital, I want to mention some of the points here. One thing Javed Bhai mentioned is lengthy and complex loan sanctioning procedure, which is also part of the onboarding process, which is highly depends on documentation, which is again increases the turnover time, which is also, let's say, redundant at some places. So I hope Bijonda will solve this. And then asset and collateral based lending. Now, if you go to any impact fund in the world, they will not ask for collateral. They will ask for receivables. They will ask for receivable financing. They will ask for factoring. What is that? Let's say I have generated a receivable. I now need liquidity. So I'll park the receivable to an impact fund. Impact fund will give me the liquidity I need. But here, we as a country, we still prefer collateral. The reason is we ourselves do not trust our own borrowers. That is fine. Preventive measures should not be, let's say, mixed with recovery measures. Recovery should be there, but I think when you do this, you stop a graduation process, which is something Fine Bhai mentioned, is that you have MFIs to finance ultra poor. Then you graduate them. Then they move to the next step. Then you graduate them. But these guys still have not built assets. So for them to unlock a 50 lakh taka loan now, or 1 crore taka loan now, to actually graduate their business, they need to put some asset to the bank, which they do not have. That's where they get blocked. There is an invisible line for graduating from small or medium SME to large SME. Then lastly is lack of reliable data, which is outcome is credit scoring. Credit scoring is just one outcome of reliable data. If you look at our country's data infrastructure, it is always tailor-made for the user, which means if today, I'm just using a name, so don't take it literally, let's say today Unilever wants to understand the demography of Bangladesh's retailer and how much wallet share they have in the FMCG market. That work will be given to some company like, let's say, Nelson. That data will be tailor-made to satisfy only Unilever. However, and I think one thing that came up today in the discussion as well, because this data user is only one company or one entity, it is always going to be biased. Unless multiple people are contributing to the same data set and everyone's incentives are aligned, the data accuracy or data sanity is never going to be accurate. Then the next one is the higher operating cost. Why do we have different interest rate than MFI? Why banks have different interest than MFI? Now, every time I ask this question, the logic I get is MFIs need to go to the customers on a weekly basis, so their operating cost is much higher. Now, somehow, if you can totally remove that operating cost by making end-to-end journey digital, do you still need to charge higher? Maybe not. That is the main fundamental reason everyone is moving toward digital, and why we should move through digital. That to reduce the operating cost of any origination, any disbursement, and remove any kind of repetitive task, which ultimately gets converted into one kind of cost. And again, this is also aligned with my last point, is that the cost structure that I just mentioned. And second last is that those segment focused customized products. For example, you go to Indian market, they have built a lot of products, they have burnt their finger, and they have understood some, let's say, principles, and they are now focusing on what should be done, what cannot be done. However, we have not gone through that phase. That's my worry, is that we have not gone through the phase of taking some risks
and understanding what is the best product for Bangladesh market, what is their retailer needs, what is the customer needs. What we generally offer is what I have, and the customer should match these documents to get what I have. Not the other way of thinking it is what my customer has, how can I underwrite him without asking too much. That is probably the last time we did this kind of innovation, probably when we launched MFI. That's my personal opinion. Yeah. So here's our approach in ShopUp. We genuinely believe in all of our businesses and our future business as well, which we have ambition, is that reducing the distribution cost of everything is the ultimate way of serving your customer. Otherwise, you cannot stand apart to these customers, especially given that our customers are not consumers. You cannot drive behavior with consumers. You can drive behavior with consumers, but when it comes to business entities always optimize for cost. Retailer will take, you go to your local retailer will take 2 taka less sugar from someone else if one day your price is misaligned, because that's he's incentivized for. So unless and until you are reducing the distribution cost to the level that no one else can compete with you, they are forced to reduce the distribution cost in the market, everyone in the whole value chain wins. So our goal is we generate reliable data, we reduce the distribution cost, we partner up with banks, with various data analysis companies, so that who can give us models and who can underwrite, and we can build models, and through trial and error our transaction or the volume generating through us can be increased. So that's our approach. But if there is one thing I want everyone in this meeting to take from this, is that unless we are reducing the cost by one way or another, we cannot address the SME market. Increasing the interest rate is a temporary solution. Ultimately, it has to go down, whether today or maybe 10 years from now. Thank you. I guess you have tested a lot of financing part as well, right? From your ShopUp side, you have partnered with some banks as well. So what was your experience there? Well, I think depends, but I would say the expectation from the fintech who will take care of the origination for the financing, I think that is still misaligned. And sometimes I felt that, let's say, the ability of fintechs to generate, let's say, reliable data is sometimes overstated, right? Now, there are things that are indicators, and then there are things that are so reliable that you can bet on it. So we do not understand the difference between these two. Indicator is something this person has ability to sell, ability to liquidate stock, is an indicator of that person's entrepreneurship, that person's salesmanship. Now, on the other hand, if you overload that person with a credit which he cannot consume, right? 3 times, 4 times of that credit which you cannot consume, then ultimately you cannot blame it on the data origination part. You have to blame it on the, let's say, underwriting part. So here, I think one interesting thing, I was thinking to myself, when Javed Bhai said that 6 months down the line, let's underwrite and let's see how it happens. So I just want to add one thing there. It's not just the quality of data you are using to underwrite. It's not that, it's the quality of underwriting itself. What should be the multiplier and what should be, let's say, the data or metric that needs to be tracked, that itself is very important. So we should not overstate on let's say we should not over depend on that data as well. Some are indicators, so we should not use them to take too much risky decisions. I mean, so your experience is that the banks, whenever you have partnered with banks, so there was a gap of credit scoring models or the
a perfect model, what you are desired, what we were desiring? I would say labs was, let's say, both, right? It's not just that. It's both, right? So let's say, even us, we are a startup. So we sometimes overstate our abilities, right? So because, let's say, we ourselves are incentivized to overstate our abilities, right? We are incentivized to take risk. On the other hand, you would, if you are in a partnership, let's say, one is a risk taker and one is a slow goer, you would hope that the slow goer will hold back the risk taker. So you cannot blame the startup for taking too much risk. Got it. Okay? Thank you. Thank you, Musab Bhai, for that lively presentation and also data-centric presentation, I would say. We will now move on to the final presentation for the night. I would like to invite Adnan Imtiaz Halim, the founder and CEO of Sheba, a platform bringing the fragmented solutions for SMEs under one roof for the first time in Bangladesh. He has had 18 years of experience in project delivery and also building networks to further financial inclusion across Bangladesh. Assalamu alaikum. Last session. So last part of the session, একটু লাইট হইতে হবে, খুব ভারী ভারী জিনিস চলে গেছে। সো আমি তার আগে একটা গল্প বলিনি। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করছি, অনেক ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট করতেছে। সো আমার প্রথম কেরিয়ার ছিল গ্রামীণ ফোনে, সব বাংলাদেশের যত নেটওয়ার্ক আছে একদম বর্ডার এরিয়া, ওইখানে সার্ভিস এনেবল করা। ধরেন ভোলা, সুনামগঞ্জ পার হয়ে বর্ডার এরিয়া, টেকনাফ, তারপর হচ্ছে মানে বাংলাদেশের যত খারাপ জায়গা আছে। I got kidnapped once, twice actually. জেলে ছিলাম একবার, সব গ্রামীণ ফোনের জন্য কাজ করতে যেয়ে। আরও অনেক মজা মজা ইনফরমেশন ছিল। সো আমাদের গ্রামীণ ফোনে ওই সময় একটা, আই এম টকিং অ্যাবাউট ব্যাক ইন 2005, ওই সময় একটা কমান্ডো টিম ছিল। সো ওই কমান্ডো টিমের কাজই ছিল যে যে জায়গাগুলোতে নেটওয়ার্ক তৈরি করা যাচ্ছে না, পলিটিক্যাল ইস্যু আছে, বর্ডার ইস্যু আছে, অন্য ইস্যু আছে, ওই কমান্ডো টিম থেকে পাঠাত। সো আমার দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল এরিয়া যেখানে যে জেলে ছিলাম ওইটা হচ্ছে ভোলা। ভোলাতে আই ওয়াজ দ্য 12 নাম্বার অফ ইঞ্জিনিয়ার। 1 বছর ধরে ট্রাই করতেছে, দ্য প্রজেক্ট উঠেই না। কারণ কি, বরিশাল থেকে ভোলা যেতে আপনার 2টা ফেরি পার হইতে হয়, এবং ভোলার রাস্তা এত খারাপ, একদম মনপুরা হচ্ছে কি লাস্ট দ্বীপ। আপনি ভোলার এক মাথা থেকে আরেক মাথা যেতে রাস্তা এত খারাপ, আপনি যদি সকালবেলা রওনা দেন আবার ওইখানে ব্যাক করতে পরের দিন সকালবেলা, রাস্তার জন্য গাড়ি স্পিড 5-6 কিলোর উপরে উঠানো যায় না, এবং পলিটিক্যাল অনেক ইস্যু আছে। সো 11 জন ইঞ্জিনিয়ার ফেল করছে, কেউ ভোলাতে থাকতো না, ভোলাতে থাকার মতো জায়গা নেই। সো এখানে যারা ওয়ার্কার ছিল তাদেরকে গাইড করে দিয়েই আবার দিনেই চলে আসতো ফেরি ধরে, কারণ ফেরি তো রাত্রে চলে না। সো আমি যেটা কি করছি, আমি ওইখানে যে আগে ওইখানে থাকার ব্যবস্থা করছি। থাকার অবস্থা খুব খারাপ, খাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ। সো আমি দিনে একবেলা খেতে পারতাম, হ্যাঁ, যেভাবেই হোক যে অ্যাটলিস্ট বেঁচে থাকার জন্য একবেলা খেতে হবে, আর ওইখানে থাকতাম। আর ওইখানে রাস্তার অবস্থা কীরকম খারাপ একটু বুঝাই। আমরা এসইউভি ইউজ করতাম, আমাদের জিপ গাড়ি ছিল। আমার একটা গাড়ির চেসিস ভেঙে গেছিলো, সো আই হ্যাড টু ব্রিং দ্য সেকেন্ড কার। হ্যাঁ, কিন্তু আমি ধরেন আপনার 60 ডেজ ওই প্রজেক্টটাকে পুরো 11টা সাইট ফুল ভোলাকে লাইভ করে দিয়ে আসছিলাম। সো এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে কি, এই এসএমই নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, উইল টক অ্যাবাউট 20 ব্যারিয়ার্স অর মেবি 100 ব্যারিয়ার্স, যে অনেক কিছু আছে, সেটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে পারি, অনেক ফ্রাস্ট্রেশন শো করতে পারি, বাট এটা একটা পজিটিভ জিনিসও আছে, যে তার মানে এইখানে এখনও কাজ করার জায়গা আছে। কিছু জিনিস আছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আমি আজকে একটু দেখাবো যে আমি কীভাবে করতেছি। সো আমাকে আজিজ ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছিলাম আজকে, যে 2019-এ আমরা এই এসএমইর পুরো জিনিসটাকে, অনবোর্ডিং পার্টটাকে পেপারলেস করার জন্য ট্রাই করতেছিলাম 4-5 বছর আগে। ব্র্যাকেট ছিল ওই সময়, প্রাইম ব্যাংকের সাথে কাজ করতেছিলাম, অ্যান্ড উই ফেইল্ড, উই মেজারেবলি ফেইল্ড। যত লিমিটেশনে ছিল ওইটা পাইনি। বাট এই 5 বছর ধরে, 19, 20, 21, 22, 23, 5 বছর ধরে কাজ করতে করতে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টটাকে লাইভ করে ফেলছি। আমি প্রোডাক্টটাকে শুধু লাইভ করিনি, বিকাশের মতো অর্গানাইজেশনও টেকনোলজিতে যারা অ্যাডভান্স ফিনটাকে, দে নাও ইউজ আওয়ার পিআরএ মার্চেন্ট কেওয়াইসি সলিউশন। সো লেগে থাকলে অনেকগুলো সলিউশন হবে, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। সেবা প্ল্যাটফর্মে আমরা পুরো প্রবলেমটাকে আগে ভাঙছি, যে ওকে কিছুই যেহেতু পারি না, ক্যান উই নো যে কে কোথায় আছে, যার হাতে একটা মোবাইল ফোন আছে সে কোথায় আছে, কী ব্যবসা করে।
সো আমরা প্রথম কেওয়াইসির ফার্স্ট পার্টটাতে নিয়ে গেছিলাম শুধু মোবাইল নাম্বার দিয়ে, যে তুমি বলো মোবাইল নাম্বারে কোথায় আসো, কোন ডিস্ট্রিক্টে কী ব্যবসা করতেছো, আর কিচ্ছু না। এরকম 5 বছর আগে আমরা শুরু করছি, আমাদের এখন 19 লাখের একটা ডাটাবেস হয়েছে। এই 19 লাখের আমরা অ্যাটলিস্ট বেসিক কিছু ইনফরমেশন জানি। দেন আমরা পয়েন্ট আউট করতেছিলাম যে তার হয়তো বা 101টা প্রবলেম আছে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ান প্রবলেম উই ক্যান ফোকাস। সো আমরা নেক্সট প্রবলেমটাকে গেছি লোন। আপনি বলবেন যে সবাই এটা আমরা জানি, আমরা কিন্তু পিওর ফিনটেক কোম্পানি না, আমরা ফিনটেকে কাজ করি। আমরা মার্চেন্টের আমাদের ব্যবসা কি, আমরা মার্চেন্টকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিই, অপারেটিং সিস্টেম বলি আমরা, যেটা দিয়ে সে ফুল ব্যবসা ম্যানেজ করে। কিন্তু আমরা যখন আমাদের এই কোম্পানি বয়স 7 বছর পার হয়ে গেছে, আমরা যখন এটা করতেছিলাম আমরা দেখলাম যে দ্য বোটলনেক ইজ এ ফিনটেক এবং একটা এসএমইর মানে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেস টু ফান্ড, এবং এইটার কারণে তার আরও 10টা প্রবলেম ইনিশিয়েট করতেছে। সো উই টক উইথ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান। আমরা 10টার উপরে ব্যাংকের সাথে কাজ করছি, আমরা 8টা এই এনবিএফআই এবং ব্যাংকের সাথে লোন টেস্টিং করতেছি গত 4 বছর ধরে। আমরা সবাই সাথে মোটামুটি কাজ করছি, আরও 10টার উপরে ফিনটেকের সাথে কাজ করছি। যে ভাই কেউ বলতেছে যে আমি ডাটা ক্রেডিট স্কোরিং করি, কেউ বলতেছে আমি এটা করি। আমরা সবার সাথে একটু একটু করে কাজ করছি, এফএমসিদের সাথে কাজ করছি, মার্কেট বোঝার ট্রাই করছি। সো আমরা ফোকাস করছি যে ওকে আমরা যেই জায়গায় যেতে চাই তার আগে আজকে একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে, লোনের প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। এটা আমরা জানি। এটার কনসিকোয়েন্সটা হচ্ছে এইটার কারণে তাদের ক্যাপিটালের সমস্যা, ক্যাপিটালের সমস্যার কারণে তার সেলসের সমস্যা, তার আর্নিংয়ের সমস্যা, আলটিমেটলি যে তার পার্সোনাল লাইফের সমস্যা। আমার সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে তার আর্নিং এবং তার পার্সোনাল লাইফ। সেবা ইজ এ ইম্প্যাক্ট অর্গানাইজেশন, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের জন্য কাজ করি। সো লোন যখন আনতে যাবে তখন ওই লোনের প্রবলেমটা সলভ করতে যেয়ে জিনিসটা দাঁড়ালো যে সমস্যাটা অনেক বড়, এটা প্রায় 30 মিলিয়ন, প্রায় 3 কোটি মানুষের সমস্যা। একটা যদি এটা সলভ করতে পারি আর 10টা জিনিস যাবে। সো আগাও প্রবলেমটা আরও অন্য জায়গায়। এখন আমাদের দেশে ব্যাঙ্কগুলো তো একসময় বড় বড় এন্টারপ্রাইজের উপরে ব্যবসা করে গেছে। বাংলাদেশের জিডিপি এখন বড় হচ্ছে, শুধু বড় ব্যবসায়ীদের উপরে ডিপেন্ড করা এটা সম্ভব না। আমরা জানি 1 ট্রিলিয়নের ব্যবসায় যদি যাইতেই হয়, জিডিপিতে যেতে হয়, তাহলে আমরা বলতেছি মিনিমাম 40% শুড কাম ফ্রম দ্য এসএমই। 3 কোটি মানুষ, 40% অফ জিডিপি ইজ কানেক্টেড। সো দ্য প্রবলেম ইজ বিগার। সো এই জন্য আমরা বলতেছি এটা এখন ফোকাস করতে হবে, আগাও। সো আমরা যেটা করছি, আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছি। ডিসক্লেমারটা হচ্ছে আমরা সব ব্যবসায়ীদের সাথে কাজ করি না। আমরা বলছি যে ওকে যেই কয়জন ব্যবসায়ী রেডি, আর্লি অ্যাডাপ্টার, আগে তাদের সাথে সলভ করি। মানে পুরো বাংলাদেশের প্রবলেম সলভ করার আগে দে সলভ যে যারা একটু বুঝে, যারা একটু চায়। সো আমরা তাদের 4টা প্রবলেম সলভ করি। আমরা তাকে ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে দিই, ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে দিলে সে তার অ্যাক্সেস পায়, ওইখানে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়, একটা ক্রেডিট কার্ড পায়, ডেবিট কার্ড পায়, ব্যাংক লোন পায়। দেন আমরা তাদেরকে কাস্টমারের সাথে কানেক্ট করে দিই, ইনভেন্টরির সাথে কানেক্ট করে দিই, এবং হচ্ছে যে স্মার্ট ড্যাশবোর্ড দিই। খুব বেসিক একটা ক্লাস 4-5 গ্র্যাজুয়েটেড একটা ব্যবসায়ী যাতে ডিসিশন মেক করতে পারে সেইটার জন্য কানেক্ট করে দিই। আমরা কিন্তু হচ্ছে সেবা প্ল্যাটফর্ম, উই ডোন্ট ডু এভরিথিং বাই আওয়ারসেলফ। আমরা যেটা করি, আমরা ব্যাংকের জন্য একটা চ্যানেল হয়েছি, ডিজিটাল চ্যানেল। আমাদের কথা হচ্ছে যে কার কী সমস্যা সেটা সলভ করবো। ব্যাংক লোন দিতে চায়, ব্যাংক লোন দিতে চায়, আজকে কোলাটেরাল দিতে চায়, কিন্তু আগে কেন লাগে নাই? আগে যেটা হচ্ছে, আগে মানুষের বা এখনও সবসময় সবচেয়ে বড় অ্যাসেট হচ্ছে কি রেপুটেশন। রেপুটেশন দেখে কিন্তু হয়। আগেকার আমলে কিন্তু আমি দেখছি যে দাদারা চেহারা দেখেই, কাগজপত্র ছাড়াই টাকা পয়সা দিয়ে দিচ্ছে, অনেক কিছু দিয়ে দিচ্ছে। এখন পারতেছে না, কারণটা হচ্ছে আমরা মানুষকে চিনি না। ছোটোবেলায় আমাদেরকে বাপ মা শিখাইছে যে 40 বাড়ি পর্যন্ত হচ্ছে কি আমার প্রতিবেশী। আজকে আমার বিল্ডিংয়ের পাশের জন্য আমার প্রতিবেশী না, উই ডোন্ট নো দিম। সো দিস ইজ ওয়ান রিজন যে আমরা যদি কোলাটেরাল রিপ্লেস করতে চাই, আমাদের রেপুটেশনকে কোলাটেরাল হিসেবে নিয়ে আসতে হবে, যেটাকে আমরা ক্রেডিট স্কোরিং বলতেছি, অল্টারনেটিভ ক্রেডিট স্কোরিং বলতেছি। আর কিন্তু কোনো কারণ না, বিকজ আই নিড এ ট্রাস্টেড পারসন যাকে আমি লোন দিতে চাই। সো এই প্রবলেমটা সলভ করতে গেলে আমরা দেখছি যে যত বেশি তার ইনফরমেশান আমরা রাখতে পারবো, তার ক্রেডিট স্কোরিংটা হবে। এখন ইনফরমেশান যখন রাখতেছিলাম, আমরা যে 5 বছর ধরে কাজ করতেছিলাম, দেখা যাচ্ছিল ভেরিফাইড ইনফরমেশান হচ্ছেও না। তখন আমরা শেষ পর্যন্ত এখন যেটাতে আসছি, শুধুমাত্র তার ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশানটাকেই আমরা তার ইনফরমেশান হিসেবে দিই।
অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ এ ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট। আমরা এটা করার পরই দেখা গেছে যে সাকসেস রেজাল্ট সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে গেছে। সো আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, আগাই। এটা হচ্ছে কি আমাদের প্রায় 16টার মতো মডিউল আছে, কারণ আমরা যখন ডাটা কালেক্ট করি অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে কোন মডিউলটা ওর জন্য রাইট ফিট হয় সেই মডিউলটা দিয়েই যাতে সে সিস্টেমে আসে। এবং আমাদের থিওরির সাথে অনেকে এগ্রি করেন। আমি প্রচুর ভিলেজে গেছি, প্রচুর বাজারে গেছি, অনেক এলাকায় গেছি। আপনি এখন যদি যান স্মার্টফোন পাবেন, থ্যাঙ্কস টু ইভেলি। হ্যাঁ, ইভেলিকে সবাই যতই গালি দেখ না কেন তারা কিছু কাজ করছে। তারা প্রচুর এই যে মানুষের হাতে যে স্মার্টফোন গেছে, সেকেন্ডারি স্মার্টফোনের বাজার অনেক বড়। 6-7 হাজার টাকায় আপনি স্মার্টফোন পাবেন। বাংলাদেশে প্রচুর বাজারে আপনি ওয়াইফাই পাবেন। হ্যাঁ, যেখানে 3G 4G নেটওয়ার্ক নাই সেখানেও মানুষ এই ইউটিউব দেখতেছে, টিকটক দেখতেছে। হ্যাঁ, সো এটা কাজ করতেছে। সো এটা নিয়ে আমরা কাজ করে আগাও। সো এটা করছি, কিন্তু আলটিমেটলি যেই পয়েন্টে আসতেছিলাম যে কেওয়াইসিটা ফার্স্ট। আমরা এখন যেই সিস্টেমে কালেক্ট করি সেখানে আমরা আপ টু 60 প্যারামিটার পর্যন্ত কালেক্ট করি, এবং জার্নিটাকে খুব সিম্পল করা হয়েছে। যেটা বললাম, প্রথমে মোবাইল ফোনের ডাটাটা নিই, ওইখান থেকে কিছু ডাটা আসে, তারপর আমরা সিস্টেমের থ্রুতে এনআইডি ভেরিফাই করি, আগাও এনআইডি ভেরিফাই করে এখানে আরও কিছু ডাটা নিই, অ্যান্ড দেন থ্রু দ্য জার্নি আমরা তাদের বিশাল একটা ডাটাবেস তৈরি করি। এই ডাটাবেসটা সেবা প্ল্যাটফর্ম, এই ডাটাবেসটা সেবার জন্য তৈরি করতেছে না, এই ক্রেডিট স্কোরিংটা সেবার জন্য তৈরি করতেছে না। আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই 5 বছর ধরে উই আর ভেরি হ্যাপি টু সি যে স্যান্ডবক্স হচ্ছে এখন, এখানে একটা ডাটাবেস হবে, হোপফুলি এটা সাকসেসফুল হবে। এই জিনিসটা আমরা 5 ইয়ার্স বিফোর ইনভেশন করি যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রবলেম টু সলভ টুডে। অন্যরা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। কারণ আমি যদি আদনান হই এবং আমার যদি একটা প্রোফাইল থাকে, আমার বিজনেস প্রোফাইল থাকে, এবং এটার সাথে যদি আরও 5 জন কানেক্টেড হয়ে যায়, আমার রেপুটেশন ওর্দিনেস বেড়ে যাবে। তাহলে ব্যাংকের কস্ট কমে যাবে টু রিলিজ দ্য ফান্ড, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে। সো এই জিনিসটা আমরা করতেছি। এবং শুধু সেটা না, এই যে বললাম যে বিকাশ এবং এর সলিউশনটা আমরা দিয়েছি। শুধু এটা না, আমরা তাদের জন্য পেমেন্ট এনেবল করে দিছি। আমাদের অলরেডি পাইলট চলতেছে। সেই পাইলটে আমরা সিঙ্গেল কিউআরে ব্যবসায়ীদের জন্য যে কোনো ধরনের, যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু করেছে, থ্যাঙ্কস টু বাংলাদেশ ব্যাংক, আমরা এটাকে চালু করে দিছি। এবং তারা এখন সিঙ্গেল কিউআরে যে কোনো পেমেন্ট নিতে পারে, তার চয়েস কোন ব্যাংকে নিবে আমরা ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে দিছি, এবং ইনস্ট্যান্টলি যাতে যায় সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। এখন T+1-এ আছে, ইনশাল্লাহ ইন 3 to 6 months এটাকে আমরা ইনস্ট্যান্ট ডিসবার্সমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সো আগাও। আচ্ছা, সো আমরা আলটিমেটলি আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি, আমরা যে স্যান্ডবক্সটা দিচ্ছি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। হোয়াটস দ্য নেক্সট স্টেপ? সো দিস ইজ দ্য আর্কিটেকচার উই আর বিল্ডিং। সো ও 3 ধরনের ক্যাশ ম্যানেজ করে বা ট্রানজ্যাকশন ম্যানেজ করে, ক্যাশ, বাকি অথবা ডিজিটাল পেমেন্ট। আমরা যখন ওই বিজনেসটাকে আইডেন্টিফাই করতেছি, আমরা তাদের এই রেকর্ডটাকে নিয়ে আসতেছি। দ্য ইআরপি সেবার সাকসেসটা কোথায়? বড় বড় অর্গানাইজেশন ইআরপি করে, কিন্তু আপনি ওই ইআরপিটাকে একটা মোবাইল স্ক্রিনের ভিতর কেউ নিয়ে আসতে পারেন। একটা ফিচার দেওয়া সহজ, বাট একটা ফুল ইআরপিকে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে গিয়ে পার্ট অফ দ্য ইনোভেশন। সেটা সেবার ডান করছে। এবং এইখানে আমরা তাদেরকে তার ইনভেন্টরিকে ট্র্যাক করতেছি, মোবাইল রিচার্জের মতো দিছি। আমরা বাংলাদেশের 3টা মোবাইল অপারেটরই ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউটর। সো ওই জিনিসগুলো আমরা দিয়ে দেখছি যে স্লোলি কীভাবে তাদের সাথে কানেক্ট করা যায়। সো আমাদের ফিলোসফি, সেবার ফিলোসফি হচ্ছে নট টু চেঞ্জ দ্য ট্রেডিশনাল মেথড, জাস্ট অ্যাট দ্য ফিউ ডিজিটাল বেনিফিটস, যেটা কিনা ওই যে গ্যাপটা আছে ওই গ্যাপটাকে শর্ট করে ফেলবে। যেমন আপনি যদি সাপ্লায়ার হন, সেবা কখনোই যে আপনার ওই সাপ্লাই বিজনেসে যাবে না, কিন্তু সেবা যেটা করতেছে লিডটাকে এফএমসিজির কাছে পৌঁছায় দিচ্ছে এবং এফএমসিজির ডিস্ট্রিবিউটর দিয়ে এটা ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে। সো আমরা এক্সিস্টিং বিজনেসটাকে রিপ্লেস না করে আমরা বলতেছি যে শুধু তার যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে সেই জায়গাটাকে সলভ করা। আজকে উই আর নট পুশিং যে 100% মানি তুমি ডিজিটাল মানির মাধ্যমে আনো, কিন্তু তুমি যদি 20% আনো তাহলে তুমি হয়তো বা 50,000 টাকার একটা লোন পাইতে পারো। সো ওর এডুকেশনটাকে সেটা করতে হবে। ওরা ইমিডিয়েট বেনিফিট দেখে, লং টার্ম বেনিফিট দেখানোর জন্য তাকে আগে ইমিডিয়েট প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে। সো এই পুরো জিনিসটাতে আমরা উই হ্যাভ রিসিভ এ ভেরি গুড সাকসেস। আমাদের এই পাইলটে এখন 35,000 ছোট ব্যবসায়ীরা আছে যারা 400 কোটি টাকা ট্রানজ্যাকশন করতেছে। সো হোপফুলি ইনশাল্লাহ আমাদের পিএসপি লাইসেন্স আমরা এক্সপেক্ট করতেছি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইনশাল্লাহ যে কোনো দিন পেয়ে যেতে পারি।
তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি 10 লাখ ছোট ব্যবসায়ীকে 2 বছরের মধ্যে এই ডিজিটাল পেমেন্টের আন্ডারে নিয়ে আসতে চাই, যেখানে আমাদের 19 লাখের অলরেডি ডাটাবেস আছে। সো দিস কুড বি এ ওয়ান্ডারফুল জার্নি। এই স্যান্ডবক্সে আমরা হয়তো এই রোলটাকে একটা ভালো ইনসাইট নিয়ে আসতে পারবো। আমার লাস্ট স্লাইড। সো আলটিমেটলি সেবা একটা ইকোসিস্টেম বানাচ্ছে যে এখানে সাপ্লায়ার এবং কনজিউমারের মধ্যে কানেক্ট করতেছে। আমি একটা জিনিস বারবার ক্লারিফাই করি যে নট নেসেসারি কনজিউমার ইজ মাই কনজিউমার, নট নেসেসারি মার্চেন্ট সব আমার ফ্যাসিলিটি ইউজ করতেছে। উই আর এ প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস কোম্পানি। সো উই প্রোভাইড দ্য প্ল্যাটফর্ম সলিউশন। লাইক শপআপ এখানে ছিল, শপআপকে যদি আমি কিছু ফিনটেক এপিআই তৈরি করে দিতে পারি, যেটা কিনা ব্যাংক মানে দ্য চ্যালেঞ্জ শপআপ হ্যাজ এক্স্যাক্টলি যেভাবে ফিনটেক্স প্রোডাক্টটাকে চাচ্ছে, এই যে $1 বিলিয়ন ট্রানজ্যাকশন ম্যানেজ করতেছে, এটার জন্য হয়তো পাচ্ছে না, ব্যাংকের কাছে যেও বুঝাতে পারতেছে না, বিকজ উই হ্যাভ ওয়েন থ্রু দিস জার্নি। সো অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম আমাদের কাজটা হচ্ছে গিয়ে পলিসি, ব্যাংক এবং হচ্ছে টেকনোলজিকে ব্লেন্ড করে শপআপের মতো ফিনটেকের জন্য ওই সলিউশনটাকে দেওয়া। সো ক্যান উই এনেবল শপআপ অ্যাজ এ সাপ্লায়ার টু দিস বিগ system? Can you enable bank, XYZ bank, to provide their banking solution to them? So এই পুরো ইকোসিস্টেমটা we took almost 8 years, 7 years plus. So ইনশাল্লাহ এটা অলমোস্ট ক্লোজ টু রেডি, যেখানে আমরা এপিআইগুলোকে ওপেন এপিআই করে দিতে পারবো টু অথরাইজ অর্গানাইজেশন, যেখানে পলিসি অলরেডি কমপ্লাইড। সো গুড পার্ট হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাস্ট 2 ইয়ার্সের, আমরা লাস্ট 2 ইয়ার্সে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করতেছি। আমরা দেখেছি যে যখন আপনি একটা ভ্যালিড আইডিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়ে যাবেন, ওইখানে তাদেরকে যদি বোঝানো যায়, ওনাদেরকে যদি বোঝানো যায়, দে অ্যালাউ যে তুমি এভাবে করতে পারো। আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে পিআরএ করার সময়, পিআরএর গাইডলাইনটা অল্প একটা ছোটো গাইডলাইন, কিন্তু আমরা যখন কাজ করছি আমাদেরকে 100+ সিনিয়রের উপর কাজ করতেছে। সো ফিল্ডে একটা সমস্যা হয়েছে, আমরা উই ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক, উই এক্সপ্লেইন, দে অ্যাপ্রুভ, তারা আমাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিছে। সো আমি ভেরি হোপফুল যে এখন যদি ইকোসিস্টেমটা হয় এবং আমরা যদি থ্রু দিস প্রজেক্টে সবাইকে কানেক্ট করতে পারি, আমাদের যার যার কিছু আছে সেটাকে নিয়ে যদি আমরা কানেক্ট করতে পারি, তাহলে ফিউচার ইজ ব্রাইট। ফিউচার ইজ ব্রাইট। ডাটা আমাদেরকে বলে 80 লাখ ব্যবসায়ী, বাংলাদেশের ব্যবসা 1 কোটির উপরে। 1 কোটি হলেও রেশিও হচ্ছে 1:17, মানে প্রতি 17 জনের একজন ব্যবসায়ী। ইন্ডিয়াতে সেটা হচ্ছে 1:14। যত দিন যাবে আমাদের আরও এখানে অপরচুনিটি আছে 1.5 থেকে 2 কোটি পর্যন্ত ব্যবসায়ী হওয়া, কারণ মাইক্রো বিজনেস বাড়বে, এমপ্লয়মেন্ট কমবে, মাইক্রো বিজনেস বাড়বে। সো দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি, এবং সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দিস উইল বি দ্য হাইয়েস্ট ডেন্স দ্য বিজনেস এরিয়া। সো আই সি এ ব্রাইট বিজনেস, যে বাংলাদেশে ওভার টাইমে ডিজিটাল ব্যাংক আসতেছে, এমএফএস আসতেছে, আই সি যে দেয়ার উইল বি মোর দেন 10 ব্যাংক উইল বি কনভার্টেড টু দ্য এসএমই ব্যাংক। হ্যাঁ, সো বেস্ট অফ লাক টু আওয়ার ফিউচার। থ্যাংক ইউ। Thank you, Adnan Bhai, for that presentation and for also sharing your interesting stories with us. Can we have just a big round of applause for all of our presenters? I would now like to move on to the last point on the agenda, where Mr. Wyman Kwok, a Senior Governance and Public Administration Officer at UNDESA, with over 15 years of experience in the fields of international affairs, sustainable development, public administration, and digital government, will deliver his closing remarks. Can we please have him pull up on the screen? Yeah. Wyman, over to you. Thank you. I hope that you are able to hear me. Can I get a thumbs up if someone can hear me? We can hear you. Yeah. Okay, very good. So first of all, it's not really a closing, but I would like to share a few reflections on behalf of the UN Department of Economic and Social Affairs, UNDESA. But I give thanks to Mr. Bijan Islam and his team, Light Pastor team. Mr. Bijan Islam is our consultant guiding us this UNDESA project. But not only that, I think he's actually through this event. Thanks to all the participants, the experts here, I think it's a very rich discussion. I tried to follow. I must say that I have not been able to follow all, including some of which is in the local language Bangla, but there's actually a lot that I think we could learn from, that actually I could bring to the UN for other countries to benefit from. So with that, I will share briefly 3 points of reflection, if I may. First is on
the digital agenda. The digital agenda, which is actually the core of what we are doing here, is agenda. This is actually part of what all countries, they are actually all talking about digital economy, the digital society, and digital governments. And I understand this is also very much part of the vision of the Prime Minister as part of the Smart Bangladesh. But we do know that the digital agenda is the double-edged sword. While there is actually a lot of opportunities, there's also a lot of risks. I think one of the points discussed and highlighted by many of you is about data security and also data privacy. So this is actually particularly important through this project focusing on sandboxing in supporting the CMSME. We are also looking at to see how to bring about digital inclusion, digital financial inclusion to the CMSME. So with that, I will go to my second point, which is on digital identity. So this is actually sitting in the center of the proposed platform, as what all of you know by now is the Smart Business Profile platform. Digital identity is actually one of the important element of the digital agenda, the global digital agenda. In fact, in a couple of months' time, we are actually launching the high impact initiative, including one of focusing on the digital public infrastructure. And one of the pillar of the digital public infrastructure, or DPI in short, is on DPI, is on digital identity. And it's important, the digital identity, which I think many of you have mentioned, including during the panel discussion where we had women entrepreneurs. So in the UN, the principle of leaving no one behind is actually very essential. I'm actually very glad to see that has been highlighted. So in pushing forward to this, I would actually highlight that we can push forward with the 3 D in mind. Starting, the first D is on data, the second D is on design, and third is on delivery. And through the couple of cases that we share from the experts, I think it's very much illustrate the combination of the 3D, data, design, and delivery. The last point that I'd like to mention is that the sandboxing concept is about doing high impact and also bring about results. So I would like to encourage everyone to help us to echo what my chief, Mr. Vincenzo, said at the beginning, how you can work together with us in thinking big, acting quickly, while starting small, but important to scale fast. So I do look forward to the next few months when we actually conduct the pilot of this sandbox to see how we can bring about concrete results at the end of the sandbox period. It is very, very heartening. My last point is actually to say that Bangladesh has actually been fast-tracking in terms of a lot of digital developments. From right now, it is actually graduating to a middle-income country and sharing your vision of to be a high-income country by 2041. So in fact, there are a lot of places that has actually made Bangladesh from a recipient country to a contributor country. I think there are other countries that are actually looking to learn from Bangladesh, being very, very advanced, forward-looking in the digital agenda, including in this very much this project in empowering the SMSME through digitalization. So I do look forward to the success of this sandbox platform. Then, for my part, we can also do our job with how to share the experience of Bangladesh with the rest of countries in empowering the CMSME through digitalization. So with that, I congratulate all for a very, very good discussion, and I do look forward to the positive outcomes of this project. Thank you to everyone. I would like to hand the floor back to the MC. Thank you. Thank you, Wyman, for sharing with us your reflections on the journey so far and also on the session. I would now like to briefly pass the floor to Alamin Bhai to present our last speaker. ধন্যবাদ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অনলাইনে যুক্ত আছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, a2i প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত যুগ্ম সচিব
জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ ভুইয়া স্যার। স্যার আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। মানে আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার আমি এই মুহূর্তে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার আজকের এই প্রোগ্রামের সমাপনী বক্তব্যের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে স্যার। Thank you very much. Assalamu alaikum and good evening to you all. a2i project, United Nations Department of Economic and Social Affairs এবং লাইট কেসেল পার্টনার্স এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দ্য স্মার্ট বিজনেস প্রোপাইল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা স্টেইনড গেস্ট যারা আছেন, স্পেশাল গেস্ট এন্ড আদার পার্টিসিপেন্টস, আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আই এম রিয়েলি সরি, আজ আসলে আমি যদি ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকতে পারতাম খুব ভালো লাগতো, কিন্তু অন্য একটা এনগেজমেন্টের কারণে আসলে আমি পারিনি। আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট। আসলে আমরা সবাই জানি যে আওয়ার গভর্নমেন্ট ইজ committed to build smart nation by 2041 এবং এই লক্ষ্যে গত 3রা অগস্ট আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই সভায় মানে she specially emphasized on the development of CMSME sectors. She also emphasized on the welfare of this sector and instructed the relevant ministries and agencies to do everything possible for this sector. কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশের এমপ্লয়মেন্টের একটা সিংহভাগ আসে এই সেক্টর থেকে, বাট আনফরচুনেটলি এই সেক্টরটাতে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমরা হয়তো ততটুকু দিতে পারিনি। বাট থিঙ্কিং, আমরা এখন চিন্তা করছি আসলে এই সেক্টরটা নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে আসলে আমরা সেটা ইঙ্গিত পাই। তো আমরা আসলে a2i প্রজেক্ট আমরা সবাই জানি যে এটা শুরু থেকেই আসলে সেবাগুলোকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আসলে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে। আমরা সকলকে নিয়ে গভর্নমেন্ট, মিনিস্ট্রিজ, এজেন্সি এবং প্রাইভেট সেক্টর সবাইকে নিয়ে আসলে a2i প্রজেক্ট এই কাজগুলো করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন ইন্টারভেনশনে গিয়ে থাকি। আমরা জানি যে এই সেবাগুলো দেওয়ার জন্য প্রাইমারিলি উই ফোকাসড অন দ্য ডিজিটাল সেন্টার্স। আমরা জানি যে সারা দেশে ৮৫০০-র মতো ডিজিটাল সেন্টার ইউনিয়ন পরিষদ লেভেল, মিউনিসিপ্যালিটি লেভেল, সিটি কর্পোরেশন লেভেল সবকিছু মিলিয়ে প্রায় ৮৫০০ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে a2i প্রজেক্টের উদ্যোগে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণে আমরা প্রায় ৩০০-র মতো সেবা কিন্তু ওখান থেকে দিয়ে থাকি। এবং আমরা আজকে যে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা বলছি, এটি কিন্তু প্রথমে সেই ডিজিটাল সেন্টারগুলো থেকে a2i এর উদ্যোগে কিন্তু যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায়, যেখান থেকে আমরা এজেন্ট ব্যাংকিং যেটাকে আমরা বলি সেটা চালু হয়েছিল। এটা আরো এখন বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন্সে, এটা আরো অনেক পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়াও আসলে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের ব্যবসার উন্নয়নের জন্য আসলে আরো 100টার বেশি ডিজিটাল সেন্টার ভিত্তিক স্মার্ট CMSME সার্ভিস হাব আসলে চালু করা হয়েছে। এটা আমরা অনেকে চাই। তো a2i প্রকল্প UNDESA এবং লাইফ কেসেল পার্টনার্স এর সমন্বয়ে যে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পলিসি এক্সপেরিমেন্টেশন এবং রেগুলেটরি স্যান্ডবক্সেস ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অফ CMSE, আজকে যে পাইলট প্রকল্পটার আসলে উদ্বোধন হলো, আমি মনে করি ইটস এ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। এই উদ্যোগটা একটা মাইলফলক এবং আমরা প্রত্যেকটা বড় ইনিশিয়েটিভের শুরুতেই কোনো একটা পাইলট দিয়ে শুরু করি। আমাদের যাত্রাটা আসলে পাইলট দিয়ে হয় এবং এই যে এক্সপেরিয়েন্সেস গুলোকে একসাথে নিয়ে আমরা আসলে একটা বড় স্টেপের দিকে যাই। তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে যেই প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হলো, এখান থেকে আমরা ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্রিত করে
উদ্যোক্তাদের আমি বিশেষ করে আজকে যে উদ্দেশ্যে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি যে তাদের ফিনান্সিয়াল অ্যাক্সেসটাকে নিবিড় করা, এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটা এর ফলে সহজ হবে। এবং আমি স্পেশালি আমি ধন্যবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ সকল প্রতিষ্ঠানকে যারা এই কার্যক্রমে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, এবং স্পেশালি UNDESA who provided financial support for this pilot project. To the Smart Business Propel platform, এই পাইলট প্রকল্পটি সঠিক বাস্তবায়িত হবে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটি যাত্রা শুরু করেছে আগামী দিনে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে, এটা এর শুভকামনা থাকছে। এবং আমরা সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সফল হব। আমরা যে এন্ডেভারটা, যে জার্নিটা আমরা শুরু করেছি এবং এটার পাইলটিং এর মাধ্যমে আমরা সার্টেনলি উইল গেট সাম এফেক্টিভ সলিউশনস। এখান থেকে কিছু সলিউশন অবশ্যই বেরিয়ে আসবে যেটা আগামী দিনে CMSME সেক্টরের উন্নয়নের জন্য রিয়েলি কন্ট্রিবিউট করবে। And we do believe that we will be achieve a great result out of this endeavor. তো আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি যদিও সরাসরি থাকতে পারিনি, সো প্রযুক্তির কল্যাণে আসলে আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পারলাম। তো আজকে যারা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে আমি বলবো যে সবাই খুব অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছেন। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। জানিয়ে আবারও সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Mr. Mamunur Rashid, sir, for that hopeful closing note. And on that note, I would like to thank the speakers and all of our guests for attending this event as well and being a part of this journey. With that, I would like to formally close the session and also let you know that dinner has been served. So please feel free to grab a plate and just mingle amongst yourselves. Thank you. Thank you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি একটা প্যানেলিস্ট ছিলেন আমাদের ইভেন্টে। আপনার কারণে আমাদের লঞ্চ ইভেন্টটা খুবই সাকসেসফুল হয়েছে। আমরা জাস্ট জানতে চাচ্ছি আপনার ধারণে CMSMEs স্পেশালি উইমেন এন্টারপ্রেনিউরসের জন্য আমাদের রেগুলেটরি স্যান্ডবক্সটা কেমনে বেনিফিট করবে? থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, কিছু বলার জন্য। আমি নাহিদ শারমিন, কাজ করছি a2i প্রোগ্রামে জেন্ডার অ্যানালিস্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে। মেনলি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইজ মাই ফোকাস এরিয়া। মেনলি উইমেনদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কীভাবে আনা যায়, এটাই হচ্ছে আমার মেনলি কাজ। তো অবশ্যই রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স, এটা যে আপনারা আজকে যে প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করলেন, এটা যে সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট হয়, অবশ্যই CMSMEদের বিশেষ করে উইমেন এন্টারপ্রেনারদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তাদের অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস পেতে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বলতে তো আমরা সেভিংস ক্রেডিট দুটাকেই বুঝে থাকি, সেভিংস ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশান। তো যেটা হয় যে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং মেয়েরা অনেকেই জানে না কীভাবে হচ্ছে, তাদের কাছে ইনফরমেশনটাই থাকে না অ্যাকাউন্ট ওপেনিং কীভাবে হবে। যারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে তারা হচ্ছে গিয়ে আপনারা ক্রেডিট নিতে পারে না, তাদের ট্রানজ্যাকশান নাই এরকম। এইসব সকল ক্ষেত্রে স্যান্ডবক্সিং যেহেতু হচ্ছে গিয়ে একটা সবগুলো ধরেন NID, তারপর ধরেন TIN, তারপর বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার, এই সবগুলোকে একত্রিত করে করবে। সুতরাং এটা খুবই ইজি হবে CMSMEদের জন্য যে তারা ইজিলি একটা আইডেন্টিফিকেশন দিয়ে সব কিছু অ্যাভেল করতে পারবে, যেটা খুবই ইজি এবং ইজিলি তারা হচ্ছে এটার মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসগুলো খুব কমফোর্টেবল ওয়েতে নিতে পারবে। এবং যারা হচ্ছে আপনি কটেজ আর মাইক্রো উইমেন এন্টারপ্রেনার আছে, তাদেরকেও স্যান্ডবক্সিংয়ের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং তারা খুব ইজিলি যদি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা পেয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্সেসও যেমন বৃদ্ধি পাবে এবং ইউসেজও বৃদ্ধি পাবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি আজকে শোকেসে প্রেজেন্টার ছিলেন টু টক অ্যাবাউট ফিনটেক্স অ্যান্ড দেয়ার রোল ইন আর রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স। আজকের ইভেন্টের পরে হাউ ডু ইউ ফিল কে আমাদের যে রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স আমরা লঞ্চ করব CMSMEsকে বেনিফিট কেমনে করতে পারে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি যে জিনিসটা মনে করি যে এটা একটা চমৎকার পাইলট প্রজেক্ট হবে। আই এম নট শিওর হোয়াট উইল বি দ্য আউটকাম, বাট
ইফ ইট গেট সাকসেস আই সি যে আমরা ছোট ব্যবসায়ীদেরকে এখানে অনেক হেল্প করতে পারবো, কারণ তাদের যেটা হচ্ছে দ্য মানে ম্যানেজিং বিজনেস ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড ফর দেম। তাদের হাজার সাপ্লায়ার সাথে হাজার বলে ঠিক না, তাদের শত সাপ্লায়ারের সাথে ব্যাংকের সাথে অনেক কিছুর সাথে কমিউনিকেট করতে যেয়ে তারা অ্যাকচুয়ালি দে গেট লস্ট। সো আমরা মনে করি যে সিএমএসই যদি একটা প্ল্যাটফর্ম হয়, তাকে যাতে আর 10টা ডকুমেন্টেশন 10টা আইডি মেনটেন না করে একটা জায়গায় তার একটা সিঙ্গেল আইডেন্টিটিতে সে চলে আসতে পারে, দ্যাট উইল গিভ হিম হার লিভারেজ টু কানেক্ট উইথ এনি সিস্টেম ইন দ্য কান্ট্রি। আর এটা হলে আমাদের ক্যালকুলেশন বলে এটা হলে আদার ব্যাংকস, FMCG or the fintechs, they will be more encouraged and more excited to connect them easily and immediately. So that will enable bank loan, that will enable sourcing better price, that will enable to new customer. So ইন্ডিয়াতে এটার অলরেডি একটা ভালো সাকসেস মানে ইন্ডিয়াতে অলরেডি একটা বেটার সাকসেস আমরা দেখেছি। সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশেও আমরা এটা সুফল হয়তো পাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি প্যানেলে জয়েন করছেন আজকে, and you definitely made আমাদের লঞ্চ ইভেন্ট খুবই সাকসেসফুল। অ্যান্ড আজকের ইভেন্টের পরে হাউ ডু ইউ ফিল কে আমাদের যে রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব could be beneficial to CMSMEs? প্রথমে ধন্যবাদ। সো জাভেদ নূর, আমি আইডিএলসিতে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আছি। আমাদের এই রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স যেটা আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছেন, এটা আমাদেরকে অ্যালাউ করবে কিভাবে আমরা এসএমইদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্মে তাদের সমস্ত ইনফরমেশনগুলি আনতে পারি, যেটাতে তাদের যারা ঋণ দিতে চায় তারা খুব সহজে ডিসিশনটা নিতে পারে। সো এটাতে যেটা হবে আমি মনে করি যে ঋণ দেওয়ার যে কস্ট বা প্রসেসিং কস্ট সেটা সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করবে, সবাই তাতে আমরা বেনিফিট পাবো। ধন্যবাদ। Thank you so much. First of all, thank you so much. আপনি গেস্ট অফ অনার পার্টিসিপেশন করছে আমাদের লঞ্চ ইভেন্টতে। আমি আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি যে আজকে যখন আমরা আমাদের স্মার্ট বিজনেস প্রোফাইল প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করব, এটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা সিএমএসএমইসকে কেমনে বেনিফিট করতে পারে? ধন্যবাদ আপনাকে। নিঃসন্দেহে আমরা যে জায়গাটা চাচ্ছি, যে প্ল্যাটফর্মগুলো, যে যারা এন্টারপ্রেনার আছে, এন্টারপ্রেনারদের আসলে ডাটাবেসের একটা ঘাটতি আমাদের দেশে আছে এই CMSME ডাটাবেসের। এবং আমরা যেটা দেখছি যে আমরা যে বিভিন্ন রকম বিজনেস সেগমেন্টের কথা বলছি, অর্থাৎ কারা এগ্রো বিজনেস নিয়ে কাজ করছে, কারা আপনার কি বলে জুট প্রোডাক্টস নিয়ে কাজ করছে, কারা লেদার প্রোডাক্টস নিয়ে কাজ করছে, এই জাতীয় ডাটাবেস কিন্তু আসলে ঘাটতি আছে। এবং আমরা মনে করি যে এই বিষয়টা যদি আসে এই প্ল্যাটফর্মটাতে, এন্টারপ্রেনারদের যদি এই ডাটাবেস থাকে যে আসলে কারা কোন সেগমেন্টে কাজ করছে, তাহলে তাদের জন্য প্রবলেমগুলো কী এবং তাদের আসলে ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টগুলো কী, এই জায়গায় যে যখন আসবে তখন আসলে এই যে ফাইন্যান্সিং যে আমাদের হুকগুলো আছে সেগুলোকে সব আসলে লিঙ্ক করে দেওয়া সহজ হবে। যেমন আমরা যারা যে ফিনান্সিয়াল এটা ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, ব্যাঙ্কসগুলো আছে, তাদের ফাইন্যান্স নিডগুলো যখন দেখবে, তাদের এই ইনফরমেশনগুলো যখন একটা যে কোনো ডাটাবেসে বা একটা প্ল্যাটফর্মে তারা এগুলো পাবে, তখন আসলে তাদের জন্য যেটা হতে পারে সেটা হলো যে তারা কস্ট ইফেক্টিভ ওয়েতে এই ডাটাবেস থেকে তারা তথ্য পেতে পারে। এবং তাদের যে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়াটা, সেই ডকুমেন্টেশন যদি আমাদের এই ডিজিটালাইজেশনের মধ্যে হয়ে যায়, তাহলে যেটা হবে যে একটা অথেন্টিক ডাটাবেস বা অথেন্টিক ডাটা তারা পেয়ে যাবে, যেটা ডাটা ভেরিফিকেশান বা ডাটা ভ্যালিডেশনের জন্য যে কস্ট, ডাটা কালেকশনের জন্য যে কস্ট, সেই কস্টগুলো আসলে কমে আসতে পারে। তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয়, এবং অন্যান্য ধরেন প্রত্যেকটা ব্যাংকের জন্য বা প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের জন্যই কিন্তু আলাদা আলাদা করে ডাটাবেস তাদের মেনটেন করতে হচ্ছে তাদের বড়োয়ারদের জন্য। যদি এরকম একটা রিপোজিটরি থাকে যেটা আসলে কমনলি এটা কাজ করা যাবে, বা কমনলি একটা ডাটাবেস থাকলো, যে ডাটাবেস থেকে সংশ্লিষ্ট সবাই এন্ট্রেন্স পাবে। যেমনটা আমরা দেখি যদি আমাদের এনআইডি যদি দেখেন, আপনি আমাদের যে কোনো সার্ভিসের জন্য আমাদের এনআইডি ভেরিফিকেশান কিন্তু যাদের দরকার তারা করে নিতে পারছে। সো সেইভাবে যদি আমাদের এই এন্টারপ্রেনারদের যে ডাটাবেসটা হচ্ছে, এই ডাটাবেস যদি যার যখন দরকার সেটা নিতে পারে, এরকম যদি একটা জিনিস করা যায় নেশন ওয়াইড, তাহলে এটা আমার মনে হয়, এবং সেটা যদি একটা অথরিটির কাছে এটা রাখা হয় যারা আসলে এটার ভ্যালিডেশন করবে এবং এইগুলোর এই ডাটার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, সেটা যদি করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এটা একটা ভালো কাজ হবে। ধন্যবাদ।
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি আমাদের প্যানেল ডিসকাশনতে খুবই ভ্যালুয়েবল ইনসাইট দিয়েছেন, আর আমাদের লঞ্চ ইভেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছে বিকজ অফ ইউ আর সব পার্টিসিপেন্টস। আমি আপনার থেকে অ্যাজ আ ক্লোজিং স্টেটমেন্ট জানতে চাচ্ছি কি আমাদের যে রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, এটা CMSMEsকে কেমনে বেনিফিট করতে পারে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে এটা একটা ভিন্ন একটা ডাইমেনশন তৈরি করছে আর কি মার্কেটে, যে ট্রেডিশনাল ব্যবস্থাপনার বাইরে একটা ভিন্ন ব্যবস্থাপনা। সো এখানে যদি যারা আমাদের স্টেক হোল্ডার্স আছেন তারা যদি সঠিক তথ্য দিয়ে যদি স্যান্ডবক্সটাকে একটা কি বলা যায় বিশ্বাসযোগ্য অবস্থাতে নিয়ে যেতে পারে আমাদের ব্যাংকস এবং NBFIs-গুলোর কাছে, তাহলে আমি মনে করি যে আসলে আমাদের CMSMEs জন্য একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। তারা যারা এখন মিসিং মিডল আছে, বটম অফ দ্য পিরামিড, হু আর স্ট্রাগলিং ফর গেটিং ফান্ড ফ্রম দ্য ফর্মাল সোর্সেস, তাদের জন্য একটা চমৎকার আপনার সোর্স অফ ফাইন্যান্সের উপায় হবে বলে আমি মনে করি আর কি। সো আই উইশ এভরি সাকসেস অফ দ্য স্যান্ডবক্স, এবং অ্যাজ এ কি বলে স্টেক হোল্ডার্স অফ দিস platform, we'll have a maximum effort from our end to make it successful. Okay, and this is Shumon Chandra Saha from SME Foundation. I am working as a Deputy General Manager of SME Foundation. Thank you. Thank you so much, Sandra.